that the bench has assigned for recommending, he may or may not. But at least he would record reasons why he thinks he disagrees with the recommendations, or thereafter he can proceed. And so there is a judicial pronouncement on that already in place. In fact, I'm sorry, since may I say, Honorable Chief Justice has said that we can only ask questions and not for you to respond immediately. So let me, with all due respect, ask a supplemental to what the supplemental put to you by my learned brother, colleague Justice Atar Minallah. It seems to me that the power to constitute a bench, which is the subject matter of Section 2, constituting a bench does not block the exercise of judicial power. It simply determines which is the bench that is to exercise judicial power. Yeah. But my question to you is that Section 3 seems to go beyond that. Section 3 is separate from Section 2. It actually blocks, it confers on the three-member committee exercising administrative powers to actually block the exercise of judicial powers. It's not a question of constitution of benches. They can say, sorry, out, nothing further, matter ends. The question is this, so this is not a question of composition of benches, that is power universally on them in terms of Section 2. The question here, it seems to me, is the very blocking of the judicial power itself. Can Parliament do that? Question is maybe noted. And you don't have to answer. No, I'm not answering. Carry on. I'm not answering. The Honorable Chief Justice said you carry on with your submissions. Just note the question. This thing, I will add one thing to it. It also deprives me of my right, which they have said that they are passing this thing under Article 10A of the Constitution. Here, if Section 3 is there, I'm being condemned. I'm not being heard. Who is the that? party is not being heard. Who is when you're using the word I? Who is the I here? Litigant. The litigant. Because एक second, sir. Tahammul. The litigant. That leads me to another question. As a matter of public interest. I am looking at Section 3. No, I'm not talking that. I'm not asking a question of the petitioners. Do they have an interest in any case why they brought this challenge, or they brought it in the public interest? What is the answer? Answer to that is that it's a public interest. You have no personal interest in the matter, you or your client. I have no personal interest. You meaning your client. Well, let me say this thing. No, I just want to know an answer to that. Myself and Mr. Siddiqui, we are doing this as pro bono. We are doing it because we want to know, I don't know who you're speaking for. Are you speaking for counsel? Are you speaking for petitioners? I am speaking for the petitioner, and I'm saying this thing that we brought this petition in the interest. You got the answer, Now please proceed. I've got the answer. In the interest that the law should take its course. The Constitution must be upheld. And I'm also saying that I'm sure with such eliminaries sitting there, the whole object is that, first of all, the independence of the judiciary should not be in any manner smeared by any other institution. And secondly, Khwaja Sahab, please. We are not going to platitudes. I will not make a political speech. I'll refrain from that. Just proceed with that. Khwaja Sahab, just a confusion which you can answer later. So what you are saying is that the untrammeled, unaccountable powers of the Chief Justice exclusively to decide constitution of benches, you were satisfied with that, and that fulfilled the conditions of Article 10A. But if it is done by the Chief Justice and two senior judges, you have an objection to that. That's your proposition. I think your Lordship has possibly not, I've not been able to explain. Section 2 stands on its own footing, and I have objection on that. Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this honorable court. Instead of Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers
Court. Why It does not? instead of Raja Saab, Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this honorable court. Why it does not? Instead of Raja Saab, Is Raja it Saab, your let us argument? clarify. Is it your It argument takes that away Section the 3 affects the judicial powers of this court? Yes, ma'am. Curtails judicial powers of this court because this court means the Chief Justice and all the judges. judges. So it confines that power to 3 judges and not to the judges of the Supreme Court. That's my point. I will try. 2 and 3 have to be read independently and separate. Now, please. That too an exercise of administrative powers. Yes, ma'am. I'm trying to make your life easy, but if you don't want it to be made easy, that's fine by me. Please don't interrupt. I requested you, please keep noting the queries. Naturally, you have a chain of thought, you have submissions. We don't want you to get, I can appreciate your position. So many judges, so many questions, which one do you answer? And then your argument is lost sight of and you go somewhere else. So please persevere with your thing, keep noting the questions and you can address them. So I'm trying to make your life easy, unless you don't want it to be made easy. So proceed with your case. Note the question, respond to it later. In fact, to be very excuse honest, me. I welcome this interruption. Can I ask you a question? Can I ask, Far right. please? What about the office of the Chief Justice after passing of this act? Don't you think that the office of the Chief Justice would become redundant? Because he would be left with no powers then. We noted this down, and in fact, I would say that the Chief Justice powers will be whittled down, as if this law goes through, the powers will be whittled down, but we'll explain it in something. And this has been held in many places, that the Chief Justice has the power to form the benches, is the rooster, and I can go back years and years when a chain of judgments have come in, and the latest one is, of course, 2000. I will continue. आप नोट कर लें या बाद में कर लें. Let me continue. Mr. Khwaja, I will add it. Then is a question. Mr. Khwaja. Yes, sir. Right side. Right side. Okay. I will add to it. Whether the power of the Supreme Court has been curtailed or the power of the Chief Justice has been. I think that's the moot question. The answer to that is that it's been noted, sir. It's noted, and I will only say this thing, that Supreme Court, what is Supreme Court? Supreme Court is Chief Justice and so many other judges. Faiza will be sitting here till 12 o'clock. I know. अभी तो हम section Let me, on section 3, I will only say this thing, that this certainly is, the Parliament has taken away the power, not only from the Supreme Court and the judges, but also it has condemned me unheard and violated the provisions of Article 10A, which provides for a fair trial. Because I will file a petition, I've not been heard, and 3 judges or about 2 judges, they will decide on an administrative side, and I'll be out. So the question of 184.3 will become totally redundant. This is my point. Therefore, to that extent, section 3 is present. Then next is 4, interpretation of the Constitution. In the matters where interpretation of the constitutional provision is involved, committee shall constitute a bench comprising not less than 5 judges of the Supreme Court. Do you object? First say, I object to this provision, or you endorse it? I will say this, sir, that in the matters of interpretation of the Constitution, when you are, all the judges are competent to interpret the Constitution. By limiting it to 5 or limiting it to 3 or why not 7, why not 6? Please. I object to this thing, that this is a limitation. No, it's not a limitation. It says not less than. It could be a full court like the present court. So are you just say, is this ultra vires the Constitution, section 4? Say something, we should note it. On this, I will only say this thing, that putting a clause that the bench should be not less than 5, that possibly is expressing, shall I say,
not confidence in less than 5 judges? Well noted. Because this is very strange, because all judges are equal. Your Lordship is the first amongst the equal, but every other judge of the Supreme Court has the same powers and the same acumen. So by saying this thing, not less than 5, then there's a question of appeal, and which is a very relevant point. Khwaja Sahab, as I understand your earlier proposition, you are satisfied that the Chief Justice in the previous model, being the master of the roster, had untrammeled power to constitute a bench of 3 members, and you were satisfied with that. I have noted this thing. Yes. Your Lordship did not. I would not be able to explain. It's my shortcoming. Explain later. That this power should be exercised by the full court, not by the Parliament. About how the benches are to be. आगे बढ़ते हैं. I will dwell on that. In a nutshell, you are suggesting that the powers as master of the roster in the Chief Justice were also unconstitutional. No, sir. This is your No, sir. I'm saying this thing that under the 1980 rules, that power had been given. If all of you sitting together feel that under 191 that it should be changed, then it is your functions. It is not the function of the Parliament. ठीक है, now let's proceed. We'll ask. I'll argue on that. लेकिन अगर That is आप the point which needs consideration. 5 is appeal. Yes, Mani sir. On section 4. On 4. If memory serves me right, section 4, what is the equivalent of section 4, is part of the Indian Constitution as an article of that Constitution. It was a part of the 1956 Constitution as an article of that Constitution. Now, question is that when the framers of the present Constitution had before them this model where this very power was conferred on the Supreme Court in the way that what in India they are called constitution benches, the question is this: that model, that aspect was not accepted by the framers of the present Constitution because they had a model both from India and from Pakistan itself. So the question is this: if that was not accepted, does this not require constitutional amendment? Can Parliament do something which the framers of the Constitution deliberately seem to have left out, despite the earlier models? Can Parliament then, in exercise of sub-constitutional jurisdiction, namely legislative competence, do something that was earlier part of the Constitution? This is the question, please note. Yeah, it's noted, sir, and I may add on to this. साहब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर उसी में डाल दें आप लिस्ट में अपनी। जी। मैं इधर हूँ जी। जी सर। भाई बस सिर्फ सिंपल सा आपकी जो समझ आई है मुझे आपकी कि ये सारा कानून अगर यही सारा फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है। नहीं सर। सुनिए ये सवाल तो सुन लें। जी जी। कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं सर, ऐसे नहीं है। आपने यही कहा, आपने कहा ये सारी चीजें करो, लेकिन नहीं सर ऐसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट नहीं सर ऐसे नहीं है। चलिए बस नोट कर लीजिए। मैं नोट कर लिए कि जब सुप्रीम कोर्ट आप जवाब ना दीजिए ना, बाद में मैं बाद में जवाब देता हूं। ठीक है, अदरवाइज तो आपकी मुश्किल काम हो जाएगा। मैं आई एम क्वाइट आई हैव वेरी नहीं आगे बढ़ते हैं। I have worked with all of you, sir, and आगे बढ़िए। I have no problems. हजूर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कोई problem नहीं है. I understand what Shah Sahab is suggesting and saying, and he has mentioned this in many other cases. Yes, ma'am. If I may ask a question as a supplemental to the question that my learned brother, my learned colleague has asked. Independence of the judiciary is a recognized fundamental right. Yes, ma'am. So the question, surely, this is the question to you. Surely, the question of what the court can itself do to regulate its own practice and procedure is now encased in independence of the judiciary, and can Parliament intrude upon, with all due respect to Parliament, they have their legislative competence, the Constitution is supreme, that is what is paramount, that is what is there. Can Parliament, in professed exercise of a legislative competence under Article 191,
trample upon, I'm using this word a bit deliberately, I don't intend to show any disrespect to Parliament, but can it encroach upon or intrude upon something that would affect independence of the judiciary, something that relates to practice and procedure, which the court may or may not do, but can do for itself? Can Parliament do that? In other words, when Article 191, this is part of that question, starts with subject to the Constitution, the law part of it is also being subject to the Constitution, and the Constitution says independence of judiciary is a fundamental right. Can Parliament directly or indirectly take away a fundamental right? Not through ordinary legislation. If I will really request my colleagues that they are making, including myself, are making your life impossible. No, please, no, you are very fine. I'm learning. No, we are not here to teach you anything. You are here to help us. Now, please, we're not even reading the act and we are getting bogged down into details. Let us go through it, formulate your contentions. We will bombard you with 100 questions. You respond to them later. You respond to everything, then the matter gets lost. Again, we are stuck with section. We are not even making progress. Please continue in your way. Let me say this. Mr. Khwaja, Section 5 से आगे पढ़ लीजिए. Another question with regard to appeal. आप देखें, हमारे पास already एक dictator का ordinance था, Law Reform Ordinance 1972. उसके तहत Article 199 के लिए appeal provide की गई before 2 member benches. We are following it. क्या वो जो डिक्टेटर का था वो दुरुस्त है और पार्लियामेंट अपील का राइट नहीं दे सकती? बहुत अपील का राइट दिया है, सेम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 199 है, आर्टिकल 183 84(3). तो ये क्या दोनों में? Sir, it is not we will answer this thing, what Parliament can do and what Parliament can do many things. My Lord has said so, but there is a procedure provided. Will answer that. भाई साहब अभी जवाब की जरूरत नहीं है. आप I will not answer. पहले एक्ट को खत्म कर Section 5 से आप आगे बढ़ लीजिए. ख्वाजा साहब, you have collected 100 questions. Just here, the Law Reforms Ordinance of 1972. This is the question to you. Regulated right of appeal within the High Court itself, an intra-court appeal. Was there ever a clog on the jurisdiction and on the legislative competence in relation to jurisdiction and powers of the High Court in the same manner as it is in the Supreme Court? As I read it, the clog is there only in respect of the Supreme Court. Law Reforms Ordinance didn't do anything with the Supreme Court. It only affected intra-court appeals within the High Court, both in the concurrent list, which is now no longer there, and also the clog was only in relation to Supreme Court. Question: is therefore the Law Reforms Ordinance of 1972 a parallel valid example which relates only to the High Courts, a valid parallel example in relation to what Parliament seeks now to do in the 2023 Act? This is the question. With relation to the Supreme Court, where there is apparently a clog. Mr. Noted, sir. And appreciate. Section 5. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court, and such appeal shall, within a period not exceeding 14 days, be fixed for hearing. And second part, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person of this Act, provided that the appeal under this section shall be filed within 30 days of the commencement of this Act. I'm not going to analyze it. I have my serious objection on this, and I will. What you have to do, you're saying I'm not going to do it. Well, you have challenged the law, you have to do. You have concerned. Is it good? Is it bad? First tell us that. But it says that appeal shall lie within 30 days
from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of 184. May I respectfully submit that if an appeal is provided against a decision under 184.3, then why is this not they included in clause 2, whereby my 184.3 application will be disposed of? The way I was taught law was not the council asked questions from the bench. It was the bench would ask questions. Are you supporting this provision or not? First say, yes, I am, no, I am not. These are my reasons. My lord, I have a reservation on this. You may have reservations, tell us unconstitutional about it. Then let me explain it to them, because if I start explaining it at this stage, it will take your time. But I will say this thing, that this section 5 should have also, this right of appeal should also have been given in section 2. Should is different from ultra vires a constitution. It ought to have been given. What, then you go and move a bill in parliament. We are saying, are you opposed to section 5? Give us legal. यहाँ कोई discussion होता है, sorry, not on. This is your job in office. My lord, may I say this thing that we divided the... Please answer the question, is this constitutional or unconstitutional? It is unconstitutional. I can't hear you. वायरिस तो बताइए ना, वायरिस क्या है? Hey, unconstitutional आपके जहन में और नहीं है? Unconstitutional. Well, it's my personal opinion is this, that this section 5 goes beyond the powers which were there with the parliament. So now formulate a contention on that. Please formulate a contention. For the simple reason, my lord, if an appeal is to be provided, it's a substantive right. There has to be a constitutional amendment to provide an appeal under section 184.3. Okay. That, and this appeal, this act, an ordinary law, cannot provide. I can't seem to reconcile your, which appear to me to be contradictory submissions. I would simply say constitutional. So please don't make contradictory contentions. I'm only saying this thing, that it's a good thing that the appeal be given, but the manner in which it has to be given. Please take it. I'm saying this thing, that this one, the right of appeal given in this manner by an ordinary law. We will not strike it down because of manner. You have to show us ultra vires the constitution. It is unconstitutional, sir. But saying so, no argument. Our argument is this, that 184.3 is a substantive provision of the constitution. If you are happy with no appeal. Well, if a right of appeal has to be given, there has to be a constitutional amendment. Okay, point taken. Move ahead. I just have a question to you with regard to section 5 from what you have just said. Kindly read it again. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution. Just kindly stop. So this order, the question to you has two parts. So the first part is this question, this order which is now made appealable, is it a judicial order or is it administrative type of order? And if it is a judicial order, then how can Parliament, in exercise of a legislative competence conferred by Article 191 in relation to practice and procedure, confer a right of appeal? Because if I may, and this is the, I apologize, my question has three parts. Because if I may touch upon what my learned colleague, Mr. Justice Mansoor Ali Shah, said recently, that this is recently, meaning in the hearing of the case, that anything that this law, the Supreme Court can itself do in exercise of rule-making power. Question therefore is, can Supreme Court confer a right of appeal in exercise of rule-making power against a judicial order under 184.3? If the answer is no, then it seems to me logically that Parliament also can't do it, because the two things are parallel. Therefore, question, is it therefore unconstitutional? Unconstitutional. You don't have to
You don't have to give an answer. Just note it down. If the right of appeal had to be given, it should have been given through an amendment. Note it down. Yes, next is right to appoint. आप चाहें तो आप हमें लिखकर तहरीरी तौर पे भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आप आगे अपना आर्गुमेंट चलाते रहें, जी आगे बढ़ते हैं। मैं 6 को पढ़िए, 6 है जी, right to appoint counsel of choice for filing a review application under Article 188 of the Constitution choice. I don't object. I personally don't object. पर्सनली की बात कोई नहीं है आपके। I'm not objecting to this because I feel that. Okay, it's okay. Chaliye, let's get on with it. Section 6 is okay. Okay. Application for fixation of urgent matters, application pleading urgency or seeking interment filed in a cause, appeal or matter shall be fixed for it. My objection on this is again that this is a function of the Supreme Court itself, because this relates to the Please procedure. tell us, is it ultra vires the Constitution? It's ultra vires. Thank you. I just have a question to you on this, on Section 7. Now, Section 7 really relates to what has been treated as the nitty-gritty of procedural law. I mean, this is really going, you say, in a civil court into the very depths of CPC, or the way we in the Sindh High Court have original side into the Sindh Chief Court rules original side. The question therefore is this: the legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the judiciary? This was my very first point which I said, that the functions of the Supreme Court have been virtually been taken over. Is this not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers? Specifically when left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? That is why I say 7 is ultra-vires. Isme Khwaja Sahab, Yes, sir. I think there's a very crucial and important question. The jurisprudence of this court, developed till today, has only looked at aspect of independence of judiciary, that is, freedom from external factors. But there are two other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So when we talk about independence of judiciary, these two aspects that have been ignored till today, they are probably more important. Sir, we will certainly answer your lordship. Sir. But please, one question also. Since we have just one section, can we just finish reading it? Ajay Sahab, if I may have a supplemental on Yes, what ma'am. my learned colleague has said. Is it possible, is it constitutionally possible that if at all, and speaking for myself and with very great respect, perhaps I do not subscribe to that view that has been expressed, but I ask a supplemental question on it. Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence of the judiciary, that the solution is to put the power in the hands of Parliament? Would that not violate separation of powers? Yeah, Tomorrow, what is there to prevent
And this is a question to you. What is there to prevent Parliament from making a so-called law relating to practice and procedure and provide the federal government is hereby conferred powers to make rules and, for the practice and procedure of the court? There is no end to it. If at all there is any trouble, and as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar, is this really the solution? That you say, okay, here's a problem internally to the, would that not violate? Well, I mean, no, as I say, it's constitutional. Is it even conceivable? I mean, where would that lead us? With due respect, my lord. ख्वाजा साहब ये एक बात सुनिएगा, एक क्वेश्चन आप इसको खत्म तो कर लेना सेक्शन को, आप सॉरी टू से आर्टिकल 8 खत्म कर लो। आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं पढ़ लेगा, अभी पढ़ लेता हूँ सर। ये सवाल बड़े बता, मैंने शुरू में ये कहा था। आप शुरू में क्या कह रहे हैं? आप आखिरी सेक्शन पढ़ लें। मैंने शुरू में ये कहा था, आपने शायद इस्लाम और जो ये आप कह रहे हैं, तो इंटरनल वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उसमें किसी और का दखल नहीं होना चाहिए। ये अगर ये दखल अंदाजी होगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। एक बात और नोट कर लीजिएगा, आपने कहा सेक्शन 5 जो अपील है वो अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर रीडिंग सेक्शन 6 it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the council of his own choice. No, when the law is totally ultra virus, then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I'm ill or I'm out of the country or not well, you do allow in review. You are declaring right of appeal ultra virus and right of review intra virus. No, what I'm saying is, according to your own arguments, the question is that you cannot provide a right of appeal, but you can provide the right of review. Under 184(3), if 184(3) right of appeal is given in accordance with the constitution, then as far ख्वाजा साहब फिर आप अपने लिए आप जरा सुन तो लीजिए ना, आप ये सवाल जो है जरा आप सुन तो लीजिए ना, ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए, जरा सुनिए प्लीज। आप गौर और फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो, हम इसीलिए आपको कह रहे हैं हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछे, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है? हम देखें, हम एक दूसरे से इधर बहस करने नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए 2 मिनट, हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार करने के तौर पे पसंद हो। मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूं कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब हर देना है कि ये इस शिक, आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है? ये सिर्फ प्रोसीजर मैटर है, किसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही, किसी की राइट एक राइट कन्फर हो रही है, किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है। तो बराए करम आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने जिसका आपने एक लफ्ज नहीं जिक्र किया है, वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। चलें जी, पब्लिक इंपॉर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन, हम ये कहूँगा आप कहेंगे वो है, मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है, जिसको आपने बस नजरअंदाज कर दिया।
ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، مگر یہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق کی نہیں بات ہے، یہ آئین کی بات ہے اور لوگوں کے حقوق کی بات ہے. یہ آرٹیکل 10A کا حوالہ دیتا ہے، آرٹیکل 25 کا دیتا ہے. تو آپ کھڑے ہو اپنی رائے، آپ کالم لکھیے اخبار میں، ہمیں صرف اور صرف آئینی بحث کیجئے کہ یہ 184(3) کا جو ہم جو پاور آج استعمال کر رہے ہیں، یہ ہم اپیلیٹ پاور نہیں استعمال کر رہے ہیں، نہ کوئی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ اپیل سن رہے ہیں، پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سن رہے ہیں. ہم اوریجنل جیورسڈکشن میں بیٹھ گئے. اس کی بہت محدود چیزیں، مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ برائے کرم آپ نے ایک سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کی ابھی. ذرا آپ پلیز، اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے. اگر آپ تو بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچئے. ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میرے کولیگ کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں، ذرا غور و فکر چاہتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے، پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا. اب آپ پلیز 184(3) کے تقاضے بھی پورے کر لیں. آپ کی بالکل 184(3) کے تقاضے میرا ایک سوال بھی نوٹ کیجئے. KP on the border پلیز. آپ کیا سوچتے ہیں دس ایکٹ ہیز بین پاسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ؟ کیونکہ سیکشن 5 سب سیکشن 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, کیونکہ commencement ان کی کر دی ہے اور اس میں کوئی limitation بھی نہیں ہے. تو یہ پبلک انٹرسٹ میں پاس ہوئے یا پرسنل؟ I will not answer now, I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Please ایک اور نوٹ کر لیں. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191 which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution which relates to High Court. Same alfaz ہے، وہاں پہ Supreme Court، یہاں پہ High Court. Subject to the Constitution and law. Law تو بناتی ہے پارلیمنٹ. تو آپ کے آرگومنٹ سے ہم یہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ کو آپ لا میکنگ میں محدود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. یہ رولز میں سپریم کورٹ خود کرے گی، خود کرے گی. سر میں اس کا آنسر دوں گا، بالکل دوں گا کہ جب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن آ جائے گا اور جو لا آئے گا وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ بھی کہ کیا لا کے تحت کیا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ، کیا نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، یہ اس کا جواب دیں گے جی آپ کو. Another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additionally, through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. حضور آپ کے ویوز کو چھوڑ دیجئے نا، آئینی تقاضے پورے کر لینا. Number 7 is application for fixation of urgent matters, and application pleading urgency or seeking interim relief. اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی، بہت اہم کیس ہے، ارجنٹ کیس ہے، میں نہیں لگاتا ہوں، میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے میری مرضی. میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں، میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. جی انہوں نے میری مرضی لے لی، شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے. میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس، ایک بہت اہم کیس ہے، اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا بھائی صرف اس کو لگا دیں، کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی. میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو، جو ہمارا بجٹ ہے، میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجئے. میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا، ٹھیک ہے، میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی
میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی، میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا، وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے، ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو، میں تو بہت خوش ہوں گا، کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پاور تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے، ٹھیک ہے، اس قانون کو اڑا دیں میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے، میں اکاؤنٹیبل ہوں، یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب everyone to exercise powers as a sacred trust. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہتا. آپ یہ پٹیشن لاتے، سپوز میں چیف جسٹس ہوتا میں اس کو لگاتے ہی نہیں، تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے. کبھی 10 سال پڑا رہتا، میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ، آپ خوش تھے اس بات سے. تو برائے کرم آپ یہ جو بار بات کرتے ہیں نا، میری ذائع، میری مرضی، میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں، تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں، مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں می، مائی سیلف اینڈ آئی آر the 3 most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے، وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے، یہ شک کہ آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈنری لا، یہ ہو نہیں سکتا بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ لفظ لکھا ہے اگریوڈ پرسن، ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر. ذرا اگریڈ، آپ سے اگری کریں یا نہ کریں، میں ذرا بات کر لوں انفرادی نوعیت کی. اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈک کا کیس چلا، دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکوڈک کا آ گیا، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو، سپریم کورٹ کو نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے، میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا، ہم وہ جورسڈکشن استعمال کرتے، ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں، اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں. میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا، اور وہ 2 کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. So what is you have read the law now. Iske upar aap bata dein ke what you have to say. اسی کے ساتھ ایک سوال خواہش صاحب ادھر ہوں جی. ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ مجھے دیکھتے ہیں. نہیں سر آپ اس میں میں آپ سے صرف اسی سوال چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا, تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں, تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑے تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی. بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے. بلکہ تو اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل. So the control factor that there is a right of appeal which is a substantive right,
How can we just say that right cannot be exercised? It's a substantive right. एक क्वेश्चन और भी इसी में ऐड कर लेते हैं इस तरफ फायज साहब टू योर राइट हम ये भी देखेंगे through this petition there is an order of this court the act has been suspended whether in presence of that order the full court can be constituted or not ये भी जरा देखें court can be constituted or not आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे या हम शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट काउंसिल फिर आप सोच करके आप जवाब दे दीजिए ठीक है मैंने इसको प्रोपोजिशन कर दी ठीक है आप आइए कौन आर्ग्यू करेगा नेक्स्ट अच्छा आप अपना किस पिटीशन में अगर बता दें तीनों में ख्वाजा साहब के साथ जी तीनों में ख्वाजा साहब के साथ टू राइट ऑफ टू काउंसिल इज नॉट अलाउड अनलेस यू आर सेपरेट पिटिशनर्स 7 में 6 हम बैठे हैं एक में आप 7 में मेरी हाजिरी होगी जी चलिए बताइए Lord, the proposition requires to be refocused. The fundamental question is whether the Parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court, at various point of time, has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes. मैं फिर आपको बात समझाया नहीं सका. For income tax ordinance, ठीक है. ठीक है उसको आप बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास ठीक है हम क्यों जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करें 184(3) की ये शायद आपके हिसाब से ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून हो सकता है ठीक मगर बुनियादी सवाल 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे तो उसमें दो चीजें हैं मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बता दीजिए कि चलिए पहले वालों को जरा ग्रे एरिया दूसरे वाले में तो बता सकते हैं ना फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए बुरा कानून बनाए ये हम पार्लियामेंट्री डिबेट इधर नहीं करेंगे आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटिशन लगाते वो अलाउ कर देते आपकी पिटिशन फिर आप हमारे पास अपीलेट जुरिसडिक्शन में आते हमारे बहुत खुले होते अब आपने बहुत नैरो इंतखाब किया है 184(3) का इंतखाब किया है My Lord, there are number of judgments of the Supreme Court. जजमेंट्स हावी नहीं होते हैं आइन पे अच्छा 189 पढ़ लें जरा ये आप लोगों के जरा गलत फहमी क्यों है 189 एक सेकंड 189 पढ़ लेते हैं साथ में जरा पढ़िए 189 अदर कोर्ट की बात कर रहा हूँ No, I will not be able. ठीक है आपको सवाल दे दिया आप जवाब दीजिए जैसे भी आप करना चाहें Please, Lordship. If I may ask जी, you, sir. Mr. Siddiqui, if I may ask you a question. Please, It Lordship. seems to me that Article 189 deals with what is called vertical stare decisis. But there is also within the Supreme Court and in each High Court what is called horizontal stare decisis, the law of precedent. That is a judge-made law, that is case law. That is not provided in the Constitution. And surely the rules, are there not rules that regulate horizontal stare decisis? For example, the full court gives a judgment. If there were no horizontal stare decisis, a two-member bench of the Supreme Court would say, well, Article 189 doesn't apply, so we are not bound by the judgment of the full court. Would that be correct? Would that be a correct understanding? That would be a fallacy. It will not be correct. So if a three-member bench, a five-member bench gives a judgment, can a three-member bench say, or even a five-member bench say, sorry, we are not bound because Article 189 doesn't apply to us? Surely horizontal stare decisis does apply. It's a well-settled. What would you say to that? But I would make a humble submission that the judgments of the Superior Court, particularly of the Supreme Court,
are a binding precedent on the subsequent courts constituted as a benches or a full court, and unless your lordship, in your lordship's wisdom, decide to overrule them, they have a binding value. And it goes to the very system of certainty within the judicial system. And to say that your lordship are not bound by the previous judgment would, with respect... میرے خیال میں آپ میرا سوال سر سمجھے نہیں صحیح. میں آپ کو آگے سر میں ادھر جا رہا ہوں. نہیں میرا سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں, شاید آپ سمجھ نہیں پائے. یقیناً 5 ممبر بینچ کا ججمنٹ 3 ممبر بینچ پہ بائنڈنگ ہے یقیناً. اب ہم آرٹیکل 189 کی بنیادی بات کر رہے ہیں, ادر کورٹس. اگر یہ بات ہے تو یہ اب فل کورٹ, اس سے بڑی تو فل کورٹ نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے اوپر کوئی پریسیڈنٹ لاگو نہیں ہوگا, آپ سمجھ رہے ہیں. اگر یہی ایشو کسی لارجر بینچ نے فیصلہ کر لیا ہوتا وہ ہم پہ ہوگا, مگر ایز اے رول ادروائز ججز ڈیسینٹ بھی نہیں کر سکیں گے نا, وہ تو بائنڈنگ ہے, ڈیسینٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اب آپ ذرا وضاحت میں یہ کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ 4 ممبر بینچ ڈسریگارڈ, 2 ممبر بینچ ڈسریگارڈ کر دے گا 5 ممبر بینچ کے فیصلوں کو. بالکل یہ میری, آپ اس کا مطلب وہ بات سمجھ نہیں پائے. ادر کورٹس, مگر ابھی تو وہ مفروضوں میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. یہ جو موقع ہے اس پہ پورا کورٹ بیٹھا ہے, تو یہ کوئی پریسیڈنٹ جب آپ سائٹ کرنے لکھ لیں گے تو وہ پرنسپل نہیں اپلائی کرے گا جب تک آپ آرٹیکل 184(3) کا دروازہ نہیں کھول پائیں. یہ امتیاز صاحب, اس کو میں ذرا سمپلیفائی کر دوں ایز آئی ہیو انڈرسٹوڈ. سر یہ پورا لا پڑھ لیا گیا ہے, اس میں صرف 2 چیزیں. ایک, پہلے چیف جسٹس کے پاس کلی اختیار تھا کہ ڈسکریشنری چوائسز کرے, ٹھیک ہے نا. اس کو پارلیمنٹ نے ڈائلیوٹ کر دیا, ریگولیٹ کر دیا. دیٹس آل دیٹ دا پارلیمنٹ ہیز ڈن, کہ انہوں نے 3 ججز کو اکٹھا کر دیا, کوئی باہر کا کوئی بھی نہیں آیا. اٹس اسٹل دا چیف جسٹس اینڈ دا 2 سینئر موسٹ ججز. اس میں تو کسی کا بھی فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ نہیں ہو رہا, بلکہ جو انٹرنل یا انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے. سیکنڈلی, ایک رائٹ آف اپیل اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے جس کے پاس قانون میں کچھ نہیں ہے. تو کون سا فنڈامنٹل رائٹس آپ پٹیشنر کا وائلیٹ ہوا ہے جس پہ آپ 184(3) میں آئے ہیں؟ یہ تو اگر یور لارڈشپس ہیو ہیلڈ, سن لیں, اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی اتھارٹیرینزم کو ختم کیا ہے, یہ تو آپ کو سراہنا چاہیے. یہ تو آپ کے بلکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سیکیور کرے گا. ہاؤ ڈز دس respond to this? May I respond? اور صدیقی صاحب اسی میں ایڈ کر دوں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے مطابق چیف جسٹس کی انلمیٹڈ پاورز ہی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ اگر جس طرح مائی لرنڈ کالیگ از جسٹ مینشنڈ کہ اگر وہ وٹل ڈاؤن کر رہے ہیں پاور چیف جسٹس کی, ایک کی جگہ 3 لوگ 4 لوگ مشاورت کے ساتھ چلیں گے تو ایک دم, اس لیے کہ چیف جسٹس کی پاور کم ہو رہی ہے, انڈیپینڈنس جوڈیشری ایٹ سٹیک ہو گئی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو بڑھ گئی ہے, کہ ایک کنسنسس سے آگے چلنے کا انتظام ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سوچیں کہ آگے کیسے چلنا ہے, کولیجیل طریقے سے چلنا ہے. ساری دنیا میں بہرحال یہ ہو رہا ہے. کہیں دنیا میں چیف جسٹس نہیں ماسٹر آف دا راسٹر ہے, کیونکہ اب سب جگہ کہیں جائیں تو بیلٹ ہوتا ہے سال کے شروع میں, کہیں ساری فل کورٹ بیٹھتا ہے تو پھر چلتا ہے. کوئی چیف جسٹس کے بعد منجمد نہیں ہے یہ پاورز چلانے کی. تو یہ ہو رہا ہے, تو انڈیپینڈنس تو اس سے بڑھ رہی ہے جوڈیشری کی. ایک چیز تو اس چیز کو ذرا دیکھیے کہ انڈیپینڈنس بالکل کنیکٹ مت کیجئے چیف جسٹس کی اومنی پورٹنٹ پاورز کے ساتھ, کہ جیسی چیف جسٹس کی پاور کو ہم چھیڑتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اس کا بھی جواب ذرا دیجیے. Who can do this? That's what I'm saying. I mean, is it a function of the granted by the Constitution? Is it the function of the Supreme Court? It is a function, or is it the function of the Parliament? And if the Parliament exercises a function of the Supreme Court, then it is an intrusion in the independence of the judiciary, as I have understood, is your argument. I am saying
صدیقی صاحب ایک اس میں ذرا میں ایڈ کر دوں. 191 آپ پڑھتے ہیں نا, تو 191 میں لکھا ہے سبجیکٹ ٹو لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن پروسیجر بنا سکتے. تو 191 تو یہ انویزج کرتا ہے کہ قانون ہو سکتا ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ریگولیٹ کرے. پارلیمنٹ کا تو نہیں ہو سکتا. سن لیجیے, نہیں اور کہاں سے قانون لاتے ہیں آپ؟ ہم پارلیمنٹ سے لاتے ہیں پاکستان میں قانون. جج میڈ لا. نہیں لا, کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا کنونشن. سن لیجیے ٹو لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن, کہیں سے لا ایک ایگزسٹ کر سکتا ہے, آئین مانتا ہے کہ ایسا قانون ہو سکتا ہے جو کورٹ کے پروسیجر کو ریگولیٹ کرے. اب سوال آتا ہے وہ کمپٹنس کہاں سے آئے گی پارلیمنٹ؟ تو اب ہم انٹری 55 میں چلے جاتے ہیں کہ ایسی پاور وہ دے سکتا ہے کہ نہیں. اب اس کو ذرا اوور آل اسکیم میں دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ جو سیکشن 7 پڑھا جا رہا تھا یہ وغیرہ, ہمارے پاس ارجنٹ لگتے ہیں کتنے, لگتے ہی نہیں کیسز. یہ عام روزانہ کی ایک شکایت ہے کہ ارجنٹ کیس سپریم کورٹ میں لگتا ہی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نہیں لگاتے کوئی کیس, چیف جسٹس اپنی مرضی کا ایک بینچ بنا کے کوئی کیس کر دیتے ہیں. اچھا, فل کورٹ نہیں بیٹھتا. عوام کے کیسز ہیں, عوام کا ایک پورا فورم ہے پارلیمنٹ, وہ عوام کہہ رہی ہے اور وہ پارلیمنٹ کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں, اور آپ کا سسٹم 14 دن میں ایک ارجنٹ لگائے. یہ بات غلط ہو گئی. ہمیں کرنا ہے ہم سو جائیں, ہم نہ بنائیں کیس, ہم کوئی کیس نہ لگائیں, ہم اپنی مرضی کے بینچز بنائیں, یہ ٹھیک ہے. پارلیمنٹ جو اسی عوام کے جن کے مقدمے سننے ہم بیٹھے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ سسٹم بنا دیا ہے پروسیجر, 14 دن میں ارجنٹ کیس لگاؤ, تو ہماری پاور پہ اور انڈیپینڈنس پہ قدغن آ گیا ہے. اس لیے کہ ہم 17 ان الیکٹڈ آدمی جس طرح مرضی عوام کے کیسز فیصلہ کریں, لیکن عوام جو پارلیمنٹ کے تھرو ہمیں بتائے وہ ہمارے راستے میں راستہ آ گیا. 55 انٹری, سارا سوال انٹری 55 کا ہے. انٹری 55 میں سپلیمنٹل پاورز دے سکتے, اس میں بتائیے کہ کیا غلطی ہے. صرف اتنا سا سوال ہے. If your lordship allow me a breather, صدیقی صاحب ایک سوال. I will answer all these questions. بسم اللہ کیجئے. صدیقی صاحب سانس لیں. My lord, I would answer all these سانس questions. لینے سے پہلے ایک سوال اور نوٹ کر لیں. دیکھیں, کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے, کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنس آف دی سپریم کورٹ. Nowhere it is mentioned that the supremacy or independence of the chief justice. I would answer this question. سر مجھے لگتا ہے سارے میرے کولیگ میرے خلاف ہو گئے ہیں. Question پورا نہیں ہوا. تو Constitution says independence of the Supreme Court. جبکہ رولز کے تحت چیف جسٹس کو پاور دیا. چینج کر دیں سر, رول کو چینج کیجیے. سن لیں نا سر, رول کے تحت. اب رول کیا ہوں گے اگر آپ 191 پڑھیں گے, آپ وہ رول بنائیں گے جو کانسٹیٹیوشن اور قانون کے تابع ہے. ایسا ہوگا کہ رول اسٹرگل سر یہ ہو رہی ہے مائی لارڈ کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس بہت برا ہوا ہے پچھلے ادوار میں. اچھا, اس کی I don't want to comment on that. It is not my stature. It is not my function. اس کی کہیں اور ممالک میں, بات سنیں پلیز, اس کی کہیں مثالیں موجود ہیں کسی اور ملک میں, کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں؟ میں اس طرف آؤں گا اگر آپ دیں. What the theme appears to be. میں اپنے کولیگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اجازت دے دیں اور آغاز کیجئے. The theme appears, I just a sentence. Just one question. آپ صرف اتنا بتا دیجیے, why 184(3? Why not 199 before the High Court? کون سا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے your lordships in a number of judgment have held. ججمنٹ تو بالکل صحیح ہوتی ہیں سر. دیکھیے آپ کو بتاتا رہا ہوں, I have a right to be dealt in accordance with the constitution and the law. It is my fundamental right. Agreed. And if I find that there is a deviation from the constitutional scheme, it is a question of violation of my fundamental right. And it is. You tell us which one. Which? You can't just say it is. You tell us which one, we'll note it. یہ آپ مانتے ہیں بیکاز آف جو پیچھے پاس میں 2 ڈیکیڈز میں ہوا ہے, اس طرح کی ریفارمز آنی چاہیے تھیں. 100%. 100. I am a victim of it. ایک سیکنڈ نا, اب لیٹ اس جسٹ اس کو چھوٹا کر دیتے. اب آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا بنا ہے, لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا. ہم ان الیکٹڈ ججز جو ہیں 15, ہم بیٹھ کے یہی چیز کر لیں تو ٹھیک ہوگا. تو پھر تو آپ سمپلی آرٹیکل 191 کے لینگویج پہ آ جائیں, صرف اسی کی انٹرپریٹیشن آپ کو درکار ہے. اس سے معنی یہ ہوا there is no fundamental right. آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا ہے, آپ خود افیکٹی ہیں, یہی چیزیں ہونی چاہیے تھی,
تو ہم خود کر دیتے. صدیقی صاحب یہ سوال لکھ کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں ہم تو بولی جا رہے ہیں، آپ ہاں کری جا رہے ہیں. ساتھی کھڑے یہ کوئی کام میں سوچ رہا ہوں کہ آرٹیکل 10A آرٹیکل 4 ایسے نہیں کہیے، پڑھیے ایک پڑھیے اور بتائیے. I will first read article 4. I will first read article 4. For your starter, actually it is for your starter. آپ یہ whole of the act کو ultra vires کہتے ہیں یا کہ there is any exception? I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. And I will show it to your lordship. ٹھیک ہے چلیں. Mr. Siddiqui. Please lordship, article 4. Mr. Siddiqui. Article 4. Please lordship, I have another question. Please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. Is it not a violation of fundamental rights? Yes. And that has been held by your lordships. It is not mine. It is judgments of your lordship of 10 judges, 14 judges. And I just will never. سوال تو ہمارے سامنے یہ کہ یہ جو قانون ہے یہ تو اور ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں ہمارے سسٹم کو اور عام آدمی کی زندگی آسان کر رہے ہیں. سر دیکھیں میں ایک آپ کو میں اور وضاحت کر دوں. ہم بہت ججمنٹ اورینٹڈ بن گئے. میں نے جو حلف اٹھایا ہے نا، میں نے یہ حلف نہیں اٹھایا. سر سن تو لیجیے نا پلیز کہ میں ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کا پابند ہوں. آپ اس سے مخاطب ہو جائیں نا کہ میں ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کے تابع ہوں. میں نے حلف اٹھایا میں آئین اور قانون کے تابع ہوں. پلیز میں اپنے حلف کی وائلیشن نہیں کروں گا کہ جی ججمنٹ کو آئین کو تو چھوڑ دیجئے، آئین تو ہم پڑھیں گے نہیں، ججمنٹ پڑھیں گے بیٹھ کر. میں تو آپ ذرا سن لیجئے نا، اس ملک میں کئی بار مارشل لاء بھی لگے ہیں، میں ان ججمنٹ کے تابع نہیں ہوں. آپ سن لیجئے وضاحت سے، ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں، میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، آپ 100 ججمنٹ مجھے پلیس کریں، میں ایک بھی نہیں پڑھوں گا. میں کہوں گا آئین پڑھیے. اگر آئین کے ان اکارڈنس وتھ ہے یہاں تو یہ چیزیں نہ کریں. ریممبر دی ہسٹری آف پاکستان. ہم لوگ بیٹھ کے ادھر لمبے لمبے آرگیومنٹ ہے، آپ فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ پہ. وہ خواجہ صاحب چلے گئے، انہوں نے ایک فنڈامنٹل رائٹ کا تذکرہ نہیں کیا. آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ 184(3) پہ آ جائیے، پھر 191 پہ آ جائیے، پھر آرگیومنٹس کریے. بہت برا قانون ہے مگر اس کے دائرے میں لائیے. I proceed. جی پلیز. Article 4. I read, my lord. فرمائیے. To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to the. Not go on to do, develop an argument. Well, allow me. No, why have you read Article 4? Your lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4? What is the violation of Article 4? My lord, it is mentioned in the preamble of the Act. I am making a submission to your lordships. کیا صاحب ذرا پلیز ایک چیز کلیئر کر دیں. آپ مانتے ہیں کہ یہ بہترین قانون یہی ہونا چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تھا 191 میں. یہی پروپوزیشن. اب اس کو جس طرح مائی لارڈ کہہ رہے ہیں ایکسپلین کر دیں. 191 پڑھ لیں، اس میں اگر سبجیکٹ بتا دیں کہ جو سبجیکٹ لا ہے کیا وہ رولز ان کا سٹیٹس اس پارلیمنٹ ریپریزنٹیو باڈی سے ہائر ہے یا لوور ہے. دیٹس دی اونلی. Thank you, my lord. I am indebted to my lord. This is the proposition. ایک آرٹیکل 4 آپ کہہ رہے ہیں، دوسرا کون سا آرٹیکل ہے وہ پڑھ لیجئے نا سارے آرٹیکل کے اوپر آ جائیں نا. پھر آپ آرٹیکل 10A. آرٹیکل 10 پڑھیے. Article 10, sorry, my lord. 9.
ایسے نہیں نمبرز نہ دیں بتائیں نا. No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. آپ کی کون سی لائف لبرٹی لے لی اس لاء نے؟ سر ہمارے چیف جسٹس کی پاورز کلپ کر رہے ہیں. وہ میں جانوں اور یہی آپ کا کیا تعلق ہے؟ No sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to, I'm going to persuade your lordship this is not a constitutional. تو بہت ہی نوبل آرگومنٹ ہے. بڑا زبردست بحث کی کہ ہمارے چیف جسٹس کی پاور لے رہے ہیں تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور آرٹیکل 9 افیکٹ ہو گیا ہے. Yes, the deviation is that a procedure other than the rules of the میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو اپنا وکیل نہیں کیا تھا. شکریہ. لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آپ میری وکالت کر رہے ہیں. I have to assist you the way the law in this country is developed. چلتے آگے نا. صدیقی صاحب ایک چیف جسٹس آپ کے نہیں ہیں اس قوم کے ہیں اور قوم کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو ایسے ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کو ایسے ہونا چاہیے. آپ نے بتایا آئین کو بھی دیکھ لینا پہلے. آئین تو کہتے آئین کے دیکھے بغیر آئین تو کہتے ہیں سپریم کورٹ کرے گا سب کچھ. سر دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. تو آپ تو کہتے ہیں چیف جسٹس. نو آئی سے آپ ابھی تک یہ ڈفرنس نہیں کلیئر. نو آئی ایم مجھے آپ الاؤ کریں گے پروسیڈ کرنے تو کروں. سب انفورسمنٹ آف رائٹس کون سی انفورسمنٹ کرنا 9 کے بعد 10 میں کیا ہے 10 میں کون سا ہے؟ نو یہ تو arrest person who is arrested shall be detained. اس بات سے ہماری سر مجھے آپ پلیز نہیں یہ نہیں آپ کہ میں صبح سے 1 سے 260 تک پڑھوں گا. نہیں سوری, یہ جو ہمارا ٹائم ہے نا اس پبلک منی, ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے میں جو مرضی آرگیو کروں, آپ اس کی ہمیں ریلیونس. سوری ایسے نہیں آرگیومنٹس ہوں گے. صاحب جب آپ مان کہ یہ بہترین قانون ہے, چیف جسٹس کے اختیار جو کلی تھے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے, ان کا استعمال صحیح نہیں ہوا. اب اس کے بیونڈ آپ جائیں, آپ صرف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تھا. وہ بتا دیجیے گا. میں نہیں مان رہا کہ یہ بہت اچھا قانون ہے. میں کیا یہ اس کا خیال بہت اچھا ہوگا. آپ چاہتے ہیں قانون, آپ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس کلی اختیار ہو. میں نہیں چاہتا, آپ نے دیا رولز کے اندر. نہیں اوہو, آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا نا. ہم نے چھوڑ دی سر, آپ نے رولز. کیا آپ کے نزدیک ایک شخص کے پاس انفیٹرڈ, انبریڈلڈ, ان اکاؤنٹیبل, انٹریملڈ پاور ہونی چاہیے؟ سینئر موسٹ ججز بہت اچھی بات ہے سر جو آپ کر رہے ہیں, بٹ کانسٹیٹیوشن چیف جسٹس صاحب کو بہت پاور دے رہا ہے. Let us have a look at Article 10. Article 10 تو دیکھ لیجیے سر. ایک سیکنڈ ذرا اس کا فارمیٹ ٹھیک کر لیتے ہیں بحث کا. صرف ہمیں پہلا سوال ہم پوچھ رہے ہیں کہ 184 میں آنے سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس واضح کر دیں کون سا وائلیٹ ہو. Your Lordship held that when a law is made or election is taken which violates the constitutional scheme, it is a violation of fundamental right. تو اسکیم میں کون سی پروویژن بتائیں نا. سر میں آپ مجھے الاؤ کریں گے. دے رہے ہیں اجازت بتائیے. The law, the constitution requires under the constitution, and I will read the relevant article to some breather by your lordships, that in the context of the trichotomy of powers, the parliament will make its own rules, the executive will make its own rules, the Supreme Court will make its own rules for functioning, and those rules have a constitutional force and they are of a higher pedestal than the ordinary law. This has been. ہم نے جو آپ سے شروع کیا تھا حقوق کی بات, اب وہ آپ نے ترک کر دی. میں تو آپ جواب نہیں, جواب نہ دیجئے پلیز, آپ آرگیو کیجئے, ہم آپ کی آسانی پیدا کر رہے ہیں, بعد میں جواب دے دیجئے گا. کیونکہ آپ دیکھیں میں بھی وکیل رہ چکا ہوں, جب 6-7 سوال آتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے پہلے جواب دے دیا تھا بالکل قانون صحیح ہے, مگر جب مائی لارڈ نے سوال دوبارہ پوچھا, اب آپ نے ٹھہر جائیے نا, جیسے وٹنس کہتا ہے نا اگین سیز, جس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. تو ہم آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سن لیجئے, آرگیو آپ کیجئے, آپ کا کیس ہے, مگر بتائیں بنیادی حقوق کون سا سلب ہو گیا یہ بتا دیں بس. اگر آپ یہ کو اپلیکیبل کرنے کے لیے پہلے ہمیں بتا دیں کہ کون سے فنڈامنٹل رائٹ کو انفورس کرنا چاہتے ہیں جو انفرنج ہوئے ہیں, پہلے اس پہ آئیے, تاکہ وائی ناٹ 199 یہی پاور ہائی کورٹ کے پاس ہیں, وہاں کیوں نہیں گئے. I am asking your lordship to recognize my fundamental right
given in Article 9, 10, 10A. Read, sir, میں نے پڑھا آپ کے سامنے. چلیں بس یہی آرگومنٹ ہے جی, آپ کا. no, sir, میں پڑھ رہا ہوں آگے. نہیں آپ بتا ہی نہیں رہے, کوئی پروپوزیشن ہی نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں آپ. My proposition, مجھے آپ, my proposition is that the legislature is bound by the scheme of the Constitution. And the Constitution requires جب ہم نے فیصلہ کیا آپ سے سوال نہیں کریں. The Constitution requires that the legislature will make its own rules. The Constitution requires petition. یہ آپ نے ابھی بات کی, میں نے نوٹ کر لیا. 3 different organs of the state. They will function independent of one another. One will not make encroachment on the other. یہاں تک پہنچنے میں ہم نے بنیادی باتیں تو پتہ ہے نا, آگے بڑھیے نا. It is my fundamental right to ensure and protect that this constitutional encroachment is not made by the parliament. سمجھ گئے, اگلا پوائنٹ. And there are judgments on the issue which says that these are issues of fundamental violation of fundamental right, deviation from the Constitution, and if it affects a large community of people, then it is a question of public importance. اور ججمنٹ ہیں, آپ نوٹ کر لیں. میں صرف ججمنٹ پڑھنے میں نہیں چاہوں گا, this is so fundamental a question. There are numerous judgments. یہ اس بات کا تعین کرنا جی آپ کے پاس اختیار ہے. جیسے منصور شاہ صاحب نے ذکر کیا, یہ اختیار ایکسپریس ہوتا ہے. یا تو ہم ریفرینڈم کرا لیں جہاں ہر مارشل اور ڈکٹیٹر کو 98.6% ووٹ ہمیشہ ملتے ہیں. اچھا سن لیجیے نا ذرا پلیز, تسلی رکھ لیں. جی سر, نہیں سن لوں. یا ہمیں کیا پتا لوگوں کو کیا چاہیے, اس کی عکاسی ان کے نمائندے, الیکٹڈ نمائندے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو الیکٹ کریں ان کی مرضی ہے, وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں. ہم یہاں تو کوئی پول اگر ہم ادھر کھڑ کر میں پوچھ لوں سب سے کون سے فیور آف دس لا ہے, آپ کو کون حق دیتا ہے یہ کرنے کا؟ آپ کو یہ دیتا ہے کہ فنڈامنٹل انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں. آپ وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ نے بس 8, 9, 10 بس کوئی آرگیومنٹ ڈیولپ کیجئے. حضور ایسے نہیں ہوا آرگیومنٹ. Your lordships have had. امتیاز صاحب ایک دفعہ پھر ایک چیز کلیئر کر دیں. اگر یہ قانون صرف چیف جسٹس کے اختیار کو ڈائلیوٹ کرتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے؟ آبجیکٹیو اچھا ہے, پروسیجر انکانسٹیٹیوشنل ہے. ایک سیکنڈ, اس کا مطلب ہے اس سے آپ کے اور پبلک کے فنڈامنٹل رائٹس انفورس ہو رہے ہیں. سیکنڈلی, اگر رائٹ آف اپیل دیا جا رہا ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے, اس سے وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے, اس سے انفورس ہو رہا ہے. تو اب آئین کو مد نظر رکھیں گے کہ نہیں؟ سن تو لینا. اب آپ کا صرف کوشچن یہ رہ گیا ہے کہ جی یہ بہت اچھی چیزیں آپ ان الیکٹڈ ججز کر لیں, لیکن وہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی تھی. بھلے آپ ریفیوز بھی کریں وہ پھر بھی بے بس ہے. چلے ہم آپ کی یہ بھی بات بے بس نہیں ہے. ایک سیکنڈ, اب آپ بتا دیجئے کانسٹیٹیوشن میں ایگزیکٹلی 191 پڑھ دیے ہیں نام, جو سبمیشن کرنا بتائیے پلیز بتائیے. آرٹیکل 4, 9, 10, 10A فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس کو ہم انفورس کرنا چاہتے ہیں. سر وہ پڑھیے پلیز. سر میں نے آپ کو کہا ہے کہ when due process is not followed in making a legislation by the parliament, forget about the objective. And if I am able to demonstrate to your lordships that a constitutional deviation has taken place, then the question of fundamental right violation occurs. Whether it occurs in rem or in personam is the next question. اب سمجھ آئی آپ کی بات. وہ یہ کہ قانون کا آبجیکٹو تو شاید عام آدمی کے لیے اچھا ہے, لیکن پروسیجر جو اڈاپٹ ہوا ہے یہ ہمیں بنانا چاہیے تھا, پارلیمنٹ نے کیوں بنا دیا, یہ سوال ہے. اب آبجیکٹ is not access to justice fundamental right now recognized as such? Yes, it is. Not independence of judiciary an integral aspect of access to justice? Indeed it is. Therefore, is not independence of judiciary itself a fundamental right? It is. Is not independence of judiciary a salient feature of the Constitution? It is. Held by full court. Do you think
every time the full court sits, that allows the Supreme Court, sitting as full court, to reset in the entire constitutional scheme. It would be unfortunate unless it is done with valid बात ही नहीं reasons. सुन रहे हैं, सवाल ही नहीं सुन रहे हैं, आप जवाब आप फिर वही कर रहे हैं. In a system based on the common law UK tradition, is it just the black and white language of the Constitution that is constitutional law, or is that embedded in constitutional law as developed by the case law? In relation to the US Constitution, it is said that 9/10 of US Constitution, if we are to do that, some weighty reasons to declare, for example, today that independence of judiciary is not a salient feature of the Constitution, that independence of judiciary is not a fundamental right. If it is not a fundamental right, out goes access to justice. It's not a question of, speaking for myself, but putting it as a question to you, of whether it is the Chief Justice or the 3-member committee. Who is Parliament to say it's a 3-member committee? Why shouldn't it be a 5-member committee? Why shouldn't it be a 7-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. That is, they are the ones who will decide whatever is written in Section 2 and whatever is written in Section 3. Can Parliament pick and choose? Can Parliament say, no, judges is okay with us? 5 judges is too much. 1 judge is too little. These are aspects that go to the independence of the judiciary. Today, Parliament says not less than 5 judges to hear interpretation. Section Section 4. Tomorrow, Parliament says, "Ji, ek law bana deti hai, ji. I don't know. Family matters are to be heard by a bench of no less than 7 judges." Is that part of access to justice? Is that part of independence of judiciary? It is. Fundamental rights. Fundamental rights. अभी आप देखें अमेरिका में कितना वो बना हुआ है, वो जो है आपका राइट ऑफ अबॉर्शन, वो कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? लिखा है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं लिखा था. वो राइट दे दिया, पेनम्बरा में आ गया ना. उसके बाद उन्होंने कहा वो ओरिजिनलिज्म पे लोग जा रहे हैं कि जी बस आप देखिए उसके अल्फाज में लिखा है तो लिखा है, वरना नहीं लिखा, और वो भी जो 200 साल पहले की इंटरप्रिटेशन है. Is this the state of the law in Pakistan? It is not. It is the state of the law in terms of even full court judgments. But as a full court, as the Supreme Court, as the defenders of the Constitution, the question is, are we to allow any erosion of independence of judiciary, access to justice, and would that not be the grossest violation of fundamental rights? My lord, with respect, अगर देखें सिद्दीकी साहब, मुझे अभी तक आपके खूबसूरत दलाइल से मैं मुफीद नहीं हो पा रहा हूँ. आप जरा अपने दलाइल अपनी मर्जी से कर लें. आप सवाल नोट कर लीजिए. आप हर चीज पे कमेंट, आप अपना दलाइल तो देना चाहिए. कल आप कहेंगे कि मेरे दलाइल ही नहीं सुने जा करके. आप चलें थोड़ा बढ़ा लें आगे बात को. With great respect to my brother, independence judiciary is not just the external aspect. The most important is internal independence and institutional independence. अब आपने concede कर लिया कि this is a law which actually secures the internal and institutional independence. So, एक सेकंड, अच्छा लॉ है. इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो और वो इख्तियार इस्तेमाल हो सके to achieve certain outcomes in cases and by constituting benches, that is a concept which this court has never taken into consideration. So that is दुनिया भर में this is the most important aspect of independence of judiciary. आपको पता है बाकी मुल्कों में क्या होता है? जुडिशियल कैलेंडर स्टार्ट होने से पहले फुल कोर्ट बैठता है और वो बैलेट से बेंचेस बनते हैं. चीफ जस्टिस नहीं बनाता. और बाहर अगर आप ये बात करें कि चीफ जस्टिस बेंच बनाता है तो वो शायद इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं. या बैलेट होता है या रैफल. कंट्रीज लाइक नेपाल,
स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर पहले बैलेट होता है कि बेंचेस कैसे होंगी। चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं कि केस आज आया है और कल मैं अपनी मर्जी का एक बेंच बना दूं इस केस को सुनने का, जिसको मर्जी मैं बिठा दूं। ये चीज़ें तो ये सारा कानून जो है ये वाजे कर रहे हैं इन चीज़ों को, इंडिपेंडेंस को तो बेहतर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपने रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स की बात की जा रही है, आपकी जजमेंट अपनी है। जवाब दे रहे हैं, आप दलाइल नहीं देना चाहते हैं, आप जवाब ना दें, दलाइल दे दें। आप इस तरह कीजिए कि आप अपने दलाइल एस्पेक्ट अभी जो आप बात कर रहे हैं, आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। वर्ड आर्टिकल 191 में लॉ लिखा है, whereas for example in relation to the review jurisdiction उसमें act of parliament लिखा है। It seems to me that even now if you go literal text of the constitution, that there is presumably a difference between the two, and law is in a common law tradition like Pakistan is well understood to mean statute law and judgment or case law. Yes. Now, Article 199 sets apparently a hierarchy. First is constitution, fundamental right, independence of judiciary. Next is law. Now, if law means, is the question to you, if law means statute law and case law, that this whole principle, rule, whatever you want to call it, that the Chief Justice is the master of the roster, in fact is not in Order 11. It is given in judgments of the Supreme Court, in law. So the question therefore is, can Parliament, which is operating at the same level, law co-equal, can Parliament make, in the context of Article 191, and this goes to Section 8 of this particular law, can it make a law overriding in relation to the practice and procedure of the court, judge-made law, which is at the same pedestal? Can they do that? No, they cannot. That even if we literally look at Article 191, perhaps it is unconstitutional. जैसा फिर अगर आपको कोई दलाइल नहीं देना है, और नहीं सुन लीजिए ना, आप तो हर के जवाब ही दे रहे हैं, तो आप अपनी पिटीशन तो आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। आप कोई दलाइल देके खत्म कर रहे हैं, फिर आपसे सवाल पूछ लेंगे आखिर में, हमारे जहनों में होंगे, ठीक है, या हम अपने जजमेंट्स में लिख देंगे, हर जज अपनी राय लिख देगा अपनी मर्जी से। आप प्लीज अपने दलाइल दीजिए। May I proceed on? जी प्लीज। I'll only make one observation. It is settled law by law that the Parliament has the power to make our judgments ineffective, and this is a precedent which is embedded in our constitution. If they are lawfully empowered, if the Parliament is lawfully empowered, not otherwise. फिर आप बहस करने लगे। But surely that आप सुन तो लीजिए ना बात को, फिर आप नोट कर लें भाई, आप आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप जज नहीं हैं, आप हर चीज का वैसे जवाब दे रहे हैं। May I proceed? Please do so. आपको इसके एक जरा supplemental आप चलिए शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। My learned brother asked you, surely that rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply to a judgment which is interpreting constitutional setting or interpreting the constitution or setting or establishing constitutional law. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. I thought that was also settled. Yes. So देखिए साहब जरा एक क्वेश्चन, आपका कहना ये है कि 3 members अगर बैठ के बेंचेस बनाएंगे एज पर दिस लॉ, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर के खिलाफ है। तो क्या हम 17 जजेस बैठकर जब रूल बनाएंगे, हम कोई ऐसा रूल बना सकते हैं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेके एक शख्स के हवाले कर दे, या ऐसा रूल बनाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सर कर तो सकते हैं, आपने अगर एक बंदे को अनलिमिटेड पावर्स है माय लॉर्ड। जस्ट वन मिनट, मे आई रिक्वेस्ट माय ब्रदर्स, इनको बहस तो करने दीजिए, हम सब सवाल बाद में कर लेंगे। आप प्लीज अपने हिसाब से अपने आर्गू कीजिए। Mr. Siddiqui, if I may just add, it is not a question of ये law गलत है या ये law बुरा है या अच्छा है. The fundamental question here is of competence. Yes. Who is competent to make
whatever it may be called, the rules of the law, if ये तो आपने somebody आर्ग्यू is नहीं not किया अभी तक। competent, सर मैं ये तो कह रहा हूँ, आप हमें रोकें, आप क्या मुझे आर्गुमेंट सुन सर लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट। आप वकील हैं, यकीनन हम लोगों की अपनी अपनी राय हैं, ठीक है। मुझे आप जरा सुन लीजिए ना 2 मिनट जी। वो हम अपने, अगर हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे, अलग अलग राय लिख देंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है कि हम सवाल के तौर पे अपनी राय आपको दें और फिर कोई हम दूसरा जवाब दें। हम सिर्फ सवाल पूछ रहेंगे आपसे, आखिर में आप अपने दलाइल दे दीजिए, हम उसको नोट कर लेते हैं। हमें पसंद नहीं आए तो फिर हम सवाल, इतने पसंद आए शायद सवाल ही ना पूछें, नहीं पसंद आए 2-4 सवाल पूछ लेंगे। अब आप बिस्मिल्लाह कीजिए जी। Lord, the concept of trichotomy of power is a concept well known to your lordships. The Constitution, what are those provisions which relate to the trichotomy of power? And let us have a look at them. With reference to the Supreme Court, have a look at Article 176, my lord. जी, Article 176. जी पढ़िए। My lord, Article 176 says, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice, to be known as the Chief Justice of Pakistan, and so many other judges as may be determined by Act of Majlis Shura, Parliament, or until so determined as may be fixed by the President. What this article says is that one of the first steps in the appointment of the Chief Justice, he is the centrifugal force, he is the linchpin, and once he is appointed and the rest of these members are not appointed, the Supreme Court will be there. And then the judges will be appointed. Please chaliye na, don't state the obvious, it's written there. This is really, no, sorry to say, आपको पता है अवाम कितनी पैसे खर्च कर रही है। सर मैं आप ऐसी बातें तो ना करें हजूर। सर आप मुझे आर्ग्यू, तो आप एक तरफ कहते हैं आर्ग्यू करें, दूसरी तरफ आप मुझे आप कह रहे हैं ये आपने पढ़ लिया। I am interpreting, I am just giving your interpretation of the obvious. Supreme Court comprises of Chief Justice and Judges of Supreme Court. Obvious. No, it is not. It's not. It is not. I am giving you, your lordship, a circumstance that let us assume, to understand the dynamic of Article 176, that assume there is a Chief Justice and there is no other judge. The question is, will the Supreme Court come into existence? The answer is yes. I will not answer your question. We are not here. We are not here in a theoretical realm. Please don't. No, now this is not fair. We are not here in a theoretical realm to discuss what may or may not happen. We are faced with a particular law. You challenge that law. Argue that case. Let us proceed further. Let us go to Article 87. Article 87 relates to the Parliament and the Senate. Each house shall have a separate secretariat. It is provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both the houses. Sub-Article 2, Majlis Shura Parliament may by law regulate the recruitment and condition of service of person appointed to the secretarial staff of either house. Until provision 3, until provision is made by Majlis Shura under clause 2, the Speaker or as the case may be, the Chairman may with the approval of the President make rules regulating the recruitment and conditions of service of person appointed to the secretarial staff of the National Assembly or Senate. So this is the rule-making power. Let's go to Article 67. I will not allow it, and I might even start imposing costs. Let's go here, let's go there. What's the relevance of Article 187? Don't do this. Sorry, please don't do this. Please don't do this. It shows that the Parliament as a separate organ of the state profound as the power to make rules for its internal working. And this is the theme which is contained in Article 67.
नो, ये रूल्स सिर्फ बनाएंगे किसके लिए? सेक्रेटेरिएट हमने तो नहीं बनाए लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए और उसके लिए 3 चीजें लिखी हुई हैं सर। मैं आपको शो ये करना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का अलग सेट ऑफ रूल्स है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, और ये रूल्स जो हैं आप सुप्रीम कोर्ट वाले पे आ जाइए ना। हम पार्लियामेंट के रूल्स जब वो चैलेंज करेंगे ना आप कि उन्होंने गलत बनाए, वो देख लेंगे। अभी आप सुप्रीम कोर्ट पे आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं आर्टिकल 191, उसकी तशरीह कर दें, खत्म। subject to the Constitution and law. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now, the law is a word which is different from the act of the parliament. It may allow you to assess you. Law encompasses a lot of other things than the act of the parliament. Law includes within itself usage having the force of law. Refer to Article 8. In the same sentence, the Parliament Ain has used Constitution, law, and rules. And please, I'm not going to expect this kind of argument for the Supreme Court. Sorry, this is not on. I'm giving your Lordship extraordinarily good argument. If your Lordship is inclined to ridicule me like that, I will not pay, I will withdraw from the case. I don't allow this. Please, that's your choice. Your Lordship has constantly thwarted my arguments again and again. Have a patience to hear my arguments. ये बताइए जो बेचारे लोग जेल में पड़े हुए हैं ना, छोड़ेंगे नहीं हम। मैं बचा रहा हूँ, मैं से हूँ। हाँ नहीं, मैं भी नीचे से कौन फैसला करेगा? एक चीज होती है अमेरिकन आइन में, वो लोग करते हैं क्या होता है, फिलिबस्टरिंग, कि जी चलते रहो। अगर आप समझ रहे हैं कि इस तरह से मैं ऐसा कर ही नहीं रहा। अभी आपने मुझे आपको हम सुनते हैं, मगर आप हमारी बात को सुनना पसंद नहीं फरमाते हैं। तो ये बात आधे घंटे से सुन रहा हूँ। If I've got you correctly, you saying that law is not only the act of the Parliament, because there are rules of 1980. If there were no rules, fine, they could have enacted that law. Because they have the rules of 1980, so that's why they were not empowered to pass any law which was contrary to it. I would not go to that extent. Assume there are no rules. The question is whether the Parliament can frame this law or not is a question which probably is not free from doubt. I would still say the Parliament can't do it. Rules are imperative. If your Lordship would look at Article 8, if your Lordship would look at Article 8. इम्तियाज साहब, सर, ये सिंपल हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में एक्सप्रेशन लॉ जो इस्तेमाल हुआ है, this excludes an enactment of the Parliament. No, my lord, I'm not saying this at all. I say law has a larger composition than the act of the Parliament. So we are, at this moment, we are only concerned with an act of the Parliament. Your Lordship has asked me a question, what is the scope of the word law? Yes, and I'm trying to assist your Lordships. In this case, it's not relevant because the law has already come. My lord, I am saying that this law, your Lordship's assumption is that since the word law has been used in Article 191, therefore the Parliament can make this law. I am trying to show to your Lordship it is not the case. I'll take you back to my original question, where under a constitutional power, this court has framed rules. Do they stand on a higher footing than ordinary legislation? Yes, my lord, there are judgments to that effect rendered by your Lordships. Can I ask a question as well? When the Constitution makes a distinction in different articles using the Act of Parliament and using the word law, so how do you see that distinction? So for example, in 191, they could have said subject to the Constitution and Act of Parliament, but instead of saying that, they've used the word subject to the Constitution and the law. There are other provisions of the Constitution which don't use the word law,
but use the word Act of Parliament. So there is a clear difference between an Act of Parliament and the word law. So what do you understand by the word law? Because this provision of making rules is subject to the Constitution and the law. The framers of the Constitution were conscious of the distinction between an act of the Parliament and the law. While they envisaged that law includes judge-made law and other variations of the law, Act of Parliament was specifically used in a particular sense, and they can't be used interchangeably. And whether this enactment, Act of Parliament, cannot be considered as law? My Lord, not a law? In ordinary parlance, there may be impression. No, I'm talking specifically about this. Within the context of Article 199, this is not law. It is the Constitution and law. It would mean law in a broader context. And what are those? Laws which are protected under Article 270AA. Or the judicial precedents which your lordships have given time to time to the people of Pakistan to show to them what law is. I got your point. You say that every usage, custom can be considered as law, but cannot be considered as act of the Parliament. Yes. Whereas act of the can be considered as act of the Parliament as well as law. Yes. So then it is not a law. I am saying the context in which the word law has been used in the physiology of Article 191 manifests that this is not an ordinary act of Parliament. It means the law which has been rendered from time to time in the form of judgments of the Superior Court. Do you think, or are you arguing that it is the exclusive power of this court under Article 191 to make rules? Absolutely. And those rules, once that power has been exercised, whether by specifically making rules or through law that is judge-made law, ordinary legislation. Before you do that, that's very interesting. I was just recalling the equivalent provision in the Indian Constitution is Article 145, relating to the rules of the Supreme Court. Now this has very interesting language. It is subject to the provisions of any law made by Parliament. Yes. The Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules, etc. So here, in relation to law, they are clarifying it is statute law or made by Parliament. Whereas in our case, it is just law. So the rules, the law includes any decision of the court which sets out the practice and procedure of the court. And to that extent, statute law cannot override it, cannot supplant it, cannot whittle it down until the court itself revisits that law on the judicial side. It cannot even be done by the full court sitting on the administrative side. Can't go back, because there is a certain equivalence between what the court can do on the administrative side to make its rules and what Parliament can do maybe or judge-made law. Even the full court on the administrative side cannot overrule that. So this rule, which is supposedly overruled by sections 2 and 3, master of the roster, that is judge-made law. And therefore, even the full court sitting on the administrative side can't do it unless the court revisits that principle on the judicial side. Imtiaz Sahab, how will we read into this provision 191? It's a constitutional provision. We'll have to read into it that the law only means judgment law. फिर अगर आपका आर्ग्यूमेंट ले लिया जाए तो इस लॉ एक्सप्रेशन से enactment is excluded, but even a usage or a custom override a rule made by all of us.
My Lord, my submission is as follows. Allow me just follow your Lordship's consumption. My Lord, the Constitution as I read it, and I make submission with respect to your Lordships, the Supreme Court of Pakistan has held that notwithstanding the rules and the rules which are framed under the constitutional scheme, they are on a higher pedestal than ordinary law. Even conventions which have been judicially recognized by the superior courts are constitution by themselves, and the parliament cannot encroach upon them. इम्तियाज This is next point. इम्तियाज साहब पहले इस fundamental उसको clear कर दें. Do we have to read into the expression law that it is only confined to the judgments of this court and the precedent? Your Lordship will appreciate the contours of the word law, which has been used with reference to the Constitution in terms of Article 181 and the scope of that word. And if your Lordships come to the conclusion that this includes the case law rendered by the superior courts have said that even conventions, if they are proven before the court in the constitutional domain, they are the constitution themselves and violation cannot take place. ये जो लॉ है आपके ख्याल में 191 में नहीं आता, ये किस कैटेगरी का लॉ है? ये कैटेगरी सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये आते ही नहीं है. In which category you will fall this law, because you This is Act of the Parliament. 191. The definition of law is something else which you are trying to. This is an act of the Parliament. It comes out of the theme of the word law, and there are other sources How of it law. is out of the word scheme of law? What is your argument on this point? My argument is that to isolate the word law with reference to Act of Parliament alone. What about Article 140 and 141, where is also the word law has been Yes, used? what I'm saying this is that Article 141 and 142 article of the Constitution in which the laws are made by the Parliament. But And Lord, under Article 141, the law is mentioned. If it is not the law, then what is the category of this But law? Lord, Because Article we are going to 1 develop a new jurisprudence in this case. The third category of law. Article 141 has to be read with the fourth schedule, and it cannot be read in isolation. What it means is that these are the laws which will be enacted through Act of Parliament. No. If you will read Article 142, if you will read Article 142, सिद्दीकी साहब अगर कॉम्पिटेंस की बात है ना, कॉम्पिटेंस की अगर बात जो बार बार सवाल हो रहा है, तो एंट्री 55 और 59 को पढ़ लें, उसमें तो पावर है ना कि पावर्स लॉ आ सकता है. सर लॉ एनलार्जमेंट के लिए फॉर एग्जांपल आगे पढ़े ना, सप्लीमेंट्री पावर्स भी दे सकता है. सर ये सप्लीमेंटल पावर नहीं है, ये बहस आप ये इंटरनल वर्किंग को इंटरफियर किया जा रहा है. तो आप ये बहस करें ना कि ये सप्लीमेंटल पावर्स के अंदर है या नहीं है, या एंसिलरी पावर्स के अंदर है कि नहीं. आप तो कह रहे हैं लॉ ही नहीं बना. सर मैं बताता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये लॉ ये हो कि आपको फॉर एग्जांपल इलेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट अपील दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में या सर्विस मैटर्स में दी जा रही है, तो वो इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन होती है, लेकिन आपकी इंटरनल वर्किंग के अंदर लॉ फ्रेम नहीं हो सकता. देखिए ना, एक सेकंड, बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर हम फोकस कर लें तो बड़ी जल्दी मामला हल हो सकता है. एक तो ये है कि लॉ इन्विजिज किया 191 ने, तो कानून आइन रिडंडेंट नहीं होता, कुछ चीज़ कानून ऐसा हो सकता है. उसी आइन के अंदर लिखा है कि 55 में सप्लीमेंटल पावर्स दे सकता है, 59 में लिखा है और एंसिलरी मैटर्स भी देख सकता है. अब आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई बना सकती है 55, 59 और भी शायद एक आध प्रोविजन एंट्री के तहत जो रेगुलेट कर ले अफेयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सर क्योंकि 191 इन्विजिज करता है कि ऐसा कानून हो सकता है, तो सुन लीजिए, तो वो कानून रिडंडेंट तो लफ्ज नहीं हो सकता ना 191 में. एक कानून ऐसा हो सकता है कोई जो रेगुलेट करे प्रोसीजर को, उसकी पावर 55 और 59 में दी हुई है. आपका ये बहस हो सकती है कि सर इसमें वो पावर नहीं निकलती फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल लेजिस्लेचर की, वो आप बता दें हमें बस सीधा. सर दिस item 55 first makes a prohibition. वो हमने पढ़ लिया. मैं आखिरी लाइन की बात. मुझे आपने पढ़ लिया है, मैं भी सारी जिंदगी I've been rubbing shoulders with lordship. This creates an impediment on the word jurisdiction and power.
اس کے اوپر تو فل سٹاپ ہے. اس کو پورا پڑھیے نا ملا کے بٹس اینڈ پیسز میں پڑھیے نا دین بٹس اینڈ پیسز دوبارہ پڑھوں گا تو وہ کہیں گے کہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں آپ. نہیں اس میں آگے جا jurisdiction and power of all courts except the Supreme Court. تو jurisdiction and power پہ نہیں آپ لاء بنا سکتے. آگے چلیں. With respect to any matter in the list and to such extent as is expressly authorized by the Constitution, the enlargement of jurisdiction of the Supreme Court. یہ بنا سکتے ہیں نا. Enlargement. آگے. Enlargement کے لیے بھی there has to be a specific, یہ جو language used ہے, specific authorization. Yes. Now where is the specific authorization? آگے پڑھیں اگر آپ سے آگے پڑھیں enlargement. And the conferring thereon of supplemental powers. سپلیمنٹل پاورز پارلیمنٹ لگا سکتا ہے, دے سکتا ہے سپریم کورٹ کو. سپلیمنٹل پاورز یہ ہے کہ آپ کو وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ فائنینس سے یہ پیسہ وڈرا کر سکتے ہیں, یا آپ یہ لیٹیگنٹ کو کوئی اپیل آئی ہے تو اس پہ یہ ٹکٹ لگا کے پیسہ سپریم کورٹ میں ڈپازٹ ہو سکتا ہے. یہ سپلیمنٹل پاورز ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیف جسٹس صاحب اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے, ہم نہیں مانتے اس بات کو. پاور دے رہے ہیں کہ چار اور وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں پاور آف چیف جسٹس. امتیاز صاحب ریلیٹنگ ٹو جورسڈکشن اینڈ پاورز. دو پیس میں پڑھے نا آپ پلیز. دیکھیے اس کا یہ کانسٹیٹیوشن کا جو اس کا یہ والا انٹرپریٹیشن, ایکسٹینٹ as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. ایک اینڈ کے بعد جو ہے نا وہ conferring thereon of supplemental power. اگر اس کو 1 کے ساتھ آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو subject to Constitution and law. تو یہ والی جو بات دو حصوں میں ہے, اس کو آپ سپلیمنٹل پاور کو آپ تھوڑی دیر کے لیے الگ بھی کر دیں تو وہ اینڈ ہے, وہ اور نہیں ہے. یہ کہہ یہ رہا ہے یہ آرٹیکل 191, اگر آپ آرٹیکل 191 کو along with article 141 اور 142 اور item I'm just asking article 191 جو مین ایشو ہے article 191 کا آ رہا ہے نا کہ وہ لا یہ وہ نہیں ہے, یہ کوئی اور لا ہے, but subject to constitution and law. Whenever this loves use subject to, what is the interpretation of subject to? سر سبجیکٹ ٹو کا مطلب ہے کہ جو لا میں ہے وہ رہے گا, اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو آپ نے رول اور بھی آپ بنا سکتے ہیں. وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے علاوہ ان آکوپائڈ ڈومین ہے تو پھر آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں کوئی فریمنگ آف لا, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی بات کا جواب ہے نا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. چلیں کانسٹیٹیوشن میں تو امینڈمنٹ نہیں ہوئی, اینڈ لا, تو جو لا انہوں نے بنایا ہے وٹ ایور اٹ میں بھی جو آپ انڈر چیلنج ہے, اس لا کے مطابق آرٹیکل 191 میں وہ لا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ سر وہ انلارجمنٹ آف جورسڈکشن کے ریفرنس سے بن سکتا ہے. انلارجمنٹ آف جورسڈکشن بن سکتا ہے, بن سکتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے چیف ایکٹ کے تحت انہوں نے رائٹ آف اپیل دے دیا آپ کو جو نہیں تھی, ریویو کو اسٹرانگ کر دیا, کمیٹی بنا دی. تو اب اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کدھر ہے؟ یہ ہے بنیادی آرٹیکل 184(3) میں جو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا. This is not a varies under article 199 of the constitution that can be challenged in the high court, where if you can challenge the varies of the law, but here it is article 184(3). this is the enforcement of fundamental right. Right of appeal is against the fundamental right, then okay. امتیاز صاحب ایک اور چیز کو غالباً کنفیوز کر رہے ہیں. There is a difference between اختیار of the chief justice and the jurisdiction and power of the Supreme Court. اس پورے لا نے سپریم کورٹ کے کسی اختیار کو نہیں چھیڑا. It's only the chief justice and the chief justice is Supreme Court. سر اس لا نے آرٹیکل رول 9 کو اوبلیٹریٹ کر دیا ہے, اور آپ نے انڈیویجول لیول پہ ججمنٹ دی ہے جہاں پہ رول. ایک سیکنڈ امتیاز صاحب, سر آپ مجھے ایک سیکنڈ نہ دیجیے, مجھے سننے میری بات. صرف چیف جسٹس کا اختیار ڈائلیوٹ ہوا ہے نا. سر آپ نے چیف جسٹس صاحب نے خود اپنی ججمنٹ میں کہا ہے کہ رول 9 جو ہے اس کے تحت ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتی جب تک چیف جسٹس نے کانسٹیٹیوٹ کر دی ہیں, اور یہ ججمنٹ آنے کے بعد یہ فیلڈ ان آکوپائڈ نہیں رہی. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے فرام دی ادر ججز؟ نو.
तो फिर कैसे रूल में सुप्रीम कोर्ट को अलग करके इख्तियार दिया गया ये बताओ। सर आपने सरेंडर किया है, इख्तियार देना है कलेक्शन। आपने मुख्तार बनाया चीफ जस्टिस को कि हम चीफ जस्टिस की इस बात को हम ऑथराइज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया सर, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया है। 180 में आप फॉलो करते रहे हैं। जो जजमेंट आपने जजमेंट दिए हैं कि चीफ जस्टिस साहब बेंच कॉन्स्टिट्यूट जजमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जजमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो जजमेंट्स आई थी वो इस एक्ट से पहले थी और वो दैट वाज बेस्ड अपॉन द रूल्स। अब एक्ट ज्यादा बड़ा है या बड़े? सर आप जजमेंट तो पढ़ लें। तो आपने कहा है कि ये रूल्स जो हैं ये हायर पेडिस्टल पे हैं। पर वो जजमेंट है इफ्तियार साहब, आप फुल कोर्ट के सामने बहस कर रहे हैं। जजमेंट कितने मेंबर्स की है सर? जजमेंट कितने मेंबर्स की है? 10 मेंबर्स। 10 हम कितने हैं? 14। अच्छा इम्तियाज साहब ओवररूल करना पड़ेगा सर, रीजंस देके। इम्तियाज साहब नहीं कर सकते। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो रीजन इम्तियाज साहब ठीक है, not that easy. इम्तियाज साहब I wish things were as easy as your lordship has put it. It is not. सर अल शमरेज केस के बाद पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट की एक स्टैट्यूट में। अल शमरेज केस का इफेक्ट खत्म हो गया ना, जजमेंट को नहीं हाथ लगाया। ओहो, उसका दैट लॉ फिनिश्ड टू एन एंड एंड दैट इज द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सर आप कोई और बात कर रहे हैं, वो बात कानून की है सर। allow me to assist your lordship. You see, if this court interprets the law in a certain way, a law, an ordinary law, and the parliament changes that law, nobody has stopped them from doing that. It's retrospective. Yes. The distinction here is that here the rules which have been framed in 1980 in exercise of powers under 191, Article 191 of the Constitution, they are not interpreting any ordinary law which can be changed by ordinary legislation. This is what my submission is, the same issue. That is the... This power has been exercised under the Constitution, and it says so specifically in exercise of powers under Article 191 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Supreme Court makes the following rules. So it's not that there is one ordinary legislation which is interpreted by the Supreme Court and the Parliament says, well, we want to change the law, they can change the law because they had OBA. That's gels in very. That's the precise solution I'm trying to make. With the doctrine of separation of and trichotomy of powers. It's as simple as that. My Lord, an event arose when my Lord the Chief Justice the benches were reshuffled. And a judgment... argue kariye apna case. And... Aap apna case argue kariye. My case has been... allow me to give your Lordship a judgment on the issue. Ab kitna waqt aur lenge? बस 15 मिनट और दे दूँ अगर क्वेश्चंस ना हो ठीक Lord, this is PLD 1998 Supreme Court 161 Malak Asad Ali case. PLD? Malak Asad Ali Federation of Pakistan. This is page? This is PLD 1998 Supreme Court 161. Okay, Asad Ali. The question was with reference to the entitlement of the senior most person to be the Chief Justice of Pakistan. And the question was there a convention? And if there was a convention, did it have some binding force? This was the question. The Supreme Court, I take your Lordship on page 314, paragraph 95. We are inclined to agree with the conclusion that a constitutional convention once established
has the same binding effect as a constitutional provision. I don't want to read the rest of the para. Your Lordship has already said. So, So- now I have a question. Yes. Are you saying that the senior most judge of the High Court must be made, because there's a convention, the Chief Justice, upon the don't interrupt till I finish the question, upon retirement of the Chief Justice? Have I understood you correctly? No, my lord. Your Lordship is not. Then your Lordship will have to read the judgment. That judgment says that the senior most judge of the Supreme Court has to be appointed as Chief Justice because there's a convention and there's a past practice. And elaborate arguments have been given. And it is... Convention in the High Court generally is to make senior most Chief Justice. My lord, So it becomes constitution. This judgment doesn't talk about the High Court. It talks about the... बात हो रही है ना, असूल की बात हो रही है ना, सर, असूलों की बात हो रही है। असूल वो है जो मेरे लिए जो जजमेंट में है, आप खुद बता ओके, आगे बताएं। आप बता देंगे जो असूल उसके मुताबिक चलेंगे। आगे बताएं। जी सर, आगे बढ़िए। Similarly, your Lordship held that these rules of the Supreme Court are on a higher pedestal than the ordinary law. And the judgment है, my lord, 2010, my lord. And why the rules are at higher pedestal? Why? Because these rules they have been made by a constitutional body and subject to law. This is part of subject to law की बात citation तो दे देना 2010 इम्तियाज सर मैं भी दे रहा हूँ इम्तियाज साहब सर दे दे, मैं पढ़ लेता हूँ, आप बता दें। This is a constitutional body and the Parliament Majlis-e-Shura, that is not 2010 which has क्या है the citation? exclusive power to make laws. इसी में GLD 2010 SC 483 विंटर का लगती है। इस जजमेंट में आप क्या बताना चाह रहे हैं हमें? सर इस जजमेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं कहाँ, किस पेज पे, किस पैराग्राफ में? The relevant page is page 535 and it goes on to page नहीं, हमें relevant पढ़ दीजिए। 535 कहाँ लिखा है ये? It goes on to page 536. The Supreme Court rules. देखना पसंद करेंगे सर किताब? The Supreme Court rules. पेज क्या होता है? पेज क्या है? Page Supreme Court rules are on high pedestal promulgated on the basis of mandate given by the Constitution and not by the government. हाँ, so how does it say it's higher than a law? वो कहाँ लिखा है? The Supreme Court rules on a higher pedestal and promulgated on the basis of mandate by the Constitution and not by the government. Objective thereof is to enhance the power of review as conferred by the Supreme Court rules under Supreme Court under Article 180 of the Constitution. अच्छा, इसमें दो बुनियादी बात हैं जो आप कह रहे थे उसके बरक्स से, और दूसरी बात है whereof was to enhance the power of review. सर तो ये तो enhance कर दिया था power of review ने। सर ये क्या है, ये लॉ का तो नहीं इसमें जिक्र, क्वेश्चन कहीं और हो, मुझे नहीं पता। सर इसी जजमेंट को पढ़ें अगर आप डिटेल में, कहने मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। इसमें नहीं, ये काम पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हमें डराए नहीं, आप सिर्फ वजाहत कर दें। मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। पेज बता दीजिए प्लीज। सिर्फ पेज बता दें, हम पढ़ लेंगे खुद। इस पे ये बात नहीं लिखी है जो आप कह रहे हैं इस पे। 536। हाँ, ये मैंने पढ़ ली। चलें अगला बताइए केस। अगली जजमेंट लीजिए। PLD 1997 Supreme Court 426. Check this case, my lord. PLD 1997 Supreme Court 426. Relevant 5 and 9. 1997 PLD Supreme 420. जी सफा 5 and 9. 511, page 511, 511.
511, page 511, 511. Perfect. Significantly, by employing the word any law, the intention of the Constitution seems to be that Article A will apply to all laws made by the Majlis-e-Shura Parliament, be it or any law to amend the Constitution. Likewise, no amendment can be made in respect of provision of the Constitution relating to judiciary by which its independence and separation from executive is undermined or compromised. These are built-in limitation in Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. I can agree with your proposition and still dismiss your petition. No, I'm just saying, so I don't know there's anything clincher here in your favor. It says these are built-in limitations in the Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. इससे पहला बात है कि separation of executive is undermined. यहाँ तो parliamentary बात है ना, legislation. में look at PLD 1979 Supreme Court 49. एक सेकंड दूसरा बता रहे हैं PLD 1979 Supreme Court 1979 Supreme Court. PLD 1973 Supreme Court 49. Ziaur Rahman's case. 73, 79. 73. My Lord, PLD 1973 Supreme Court 49. Relevant page? Relevant page is 68. 68. Then it is from 68 to 70, my Lord. To 70. ठीक. And see proposition पे. Please Lordship, Parliament, no law can be made compromising power of judiciary. ठीक. Paragraph page 70 पे मैं जरा पढ़ना चाहूँगा सर अगर इजाज़त दे. ठीक. मेरी ये आपने कहा यही proposition है. जी सर. तो हम पढ़ लेंगे आप पढ़ना चाहते पढ़ लें. पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए प्लीज. My Lord, page 70. जी. Exercising paragraph. In exercising the power, the judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested with the power to declare declare what the law is in the cases which comes before it. It is thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is its duty to see that the Constitution fails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. Yes. Enabling लेकिन provision कहाँ पे है? just. It is an enabling provision. How it is applicable here? ठीक. My Lord, और कोई केस? it says, और केस? PLD 1998 Supreme Court 161 में sir, independence judiciary is a fundamental right. Page क्या बता दे? Supreme Court. Page 161. 161. 98 Supreme Court. His Lordship. Relevant. Relevant is page 189. जी. 247. यही बात है अलग. Independent judiciary is a fundamental. Independent judiciary is a fundamental right. Advocates to ensure independence of judiciary at page 190. Advocates have locus standi, page 191. Constitutional convention as good as constitution. Any deviation amounts to deviation from the Constitution. 321, page 331. ठीक है. तो वो उनकी तरफ से कुछ एंग्जाइटी थी कि शायद उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कहीं, तो वक्त बचाने के लिए आप उनके भी बात को साथ साथ कवर कर लीजिएगा, भी कवर कर लीजिएगा. अगर आप ये माकूल तरीक़ेकार समझते हैं,
وہ پھر چلے جائیں گے. پھر آپ کی ایک ججمنٹ پڑھنا چاہ رہا تھا. نہیں وہ آپ پڑھ لیجیے گا. اگر ابھی کیونکہ کہا ہوا ہے کہ بینچز ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتی. نہیں ٹھیک ہے, آپ نے کہا ڈپینڈنگ آن رول, ہو سکتا ہے غلط کہا ہو, غلطیاں بھی ہم سے ہو جاتی ہیں, وہ بات الگ ہے. مگر ہم ذرا اٹارنی جنرل کو اگر آپ لوگ اگری کریں شارٹ بریک کرنے کے بعد, کیونکہ اٹارنی جنرل آپ کو کہیں جانا ہے, ایک سیکنڈ ان کے بھی ہم آپ کو پھر دیں گے ہیئرنگ, یہ نہیں سمجھیں کہ آپ کو ہم بند کریں. آپ کو کہیں جانا ہے. My lord, there is a hearing scheduled in Vienna on Indus Waters Treaty for 3 days starting tomorrow. So I have to fly out tonight. Tomorrow. How long will you take? My lord, today, sir, my submissions will be precise. I have already filed my written brief. It will take 30 minutes. And then whatever questions towards the end my lords may have, I will respond to them and might furnish a response in writing as well. So I have already filed my written brief. I'll take 30 minutes. There's vaiसे bhi right of audiences with the Attorney General. Have you raised any primary legal objections to maintainability or not? Yes, my lord, I have a... ٹھیک ہے, تو I think we'll take a short break. My lord. آپ ٹھیک ہے, آپ اگری کرتے ہیں؟ نہیں, یہ آپ ان کی بھی باتیں سن لیجیے. Do I have a choice? I don't have a choice. No, I don't have a choice. You have a choice. You're most kind. If you agree with me, I'll be obliged. It's a rare we will hear you. My lord, it's a rare moment during these proceedings that I agree with your lordship. Otherwise, from morning I have not been agreeing with your lordship. تو آپ we will let's say we'll come back at 3 or 10 to 3 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, Grateful. چلیں 3 o'clock کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ابھی ذرا پوائنٹس بھی نوٹ کرتے جائیں, سوالوں کے جواب. اگر پھر آپ کو سنیں گے یہ نہ سمجھیں گے. I have just one request. مگر نہیں, your lordship will give him as similar tough time as your lordship has given me. No, I will try not to interrupt him because دیکھیں, I'll tell you why. He's representing Pakistan. Interest of the country is paramount. The Indus Water Treaty is a very sensitive thing. So we don't want to create a situation where he can't go. I will request my colleagues and I will also restrain myself. If we have queries, like he said, do you have some additional or someone here? Mr. Amir Rahman is here. Amir Rahman is a competent additional Advocate General. So he will make note of the questions and he will either respond himself or the Attorney General can even call him from, I don't know, wherever he is. ٹھیک ہے, تو ان کو ذرا ہم فارغ کر دیں, پھر ہم ذرا تسلی ہو جائے گی, ان کو بھی تسلی ہو جائے گی. شکریہ بہت بہت. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکٹ کے حوالے سے فل کورٹ سماعت ہوئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ملکی تاریخ میں پہلی بار براہ راست کی نشریات جاری رہیں. ملکی تاریخ میں پہلی بار فل کورٹ کی سماعت براہ راست دکھائی گئی. وکیل امتیاز صدیقی کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ عدلیہ کو خود اختیارات کے لیے ریگولیٹ کرنا ضروری ہے. پارلیمنٹ کون ہوتی ہے کہ کمیٹی 3 رکنی ہی ہوگی. جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے. چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ مجھے آئین کے بارے میں مت آگاہ کریں. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کم و بیش 2.5 گھنٹے سے زائد جاری رہی. 12 بجے اس کی سماعت شروع ہوئی تھی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی فل کورٹ سماعت جاری رہی. چیف جسٹس کی جانب سے اس موقع پر وکلا سے دلائل مانگے گئے, وکلا کی جانب سے دلائل دیے گئے. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر براہ راست سماعت میں اس وقت وقفہ کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 15 رکنی فل کورٹ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کی براہ راست سماعت دکھائی گئی, نشریات دکھائی گئی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 15 رکنی فل کورٹ اس کی سماعت کر رہا ہے اور اس وقت براہ راست سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے. وکلا کی جانب سے دلائل دیے گئے. چیف ججز صاحبان کی جانب سے وقتاً فوقتاً ریمارکس دیے جاتے رہے اور فل کورٹ سماعت ہوئی. 15 رکنی فل کورٹ اس کی سماعت کر رہا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس کی سماعت اس وقت بھی جاری ہے. مزید تفصیل جہاں زیب عباسی سے اپڈیٹ کیجیے گا. جہاں زیب عباسی. مختصر کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ ایک لائیو سٹریمنگ کے ذریعے پورے پاکستان کو عدالتی کارروائی دکھائی رہی ہے. اس کیس کی سماعت کے دوران ہم نے یہ ضرور دیکھا
کہ آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں ججز کی جانب سے مختلف سوالات کیے گئے اور ان سوالات کے سبب جو کورٹ پروسیڈنگ ہے اس میں ڈیلے ضرور آیا. بارہا ججز کی جانب سے بھی بالخصوص چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے بھی بار بار یہ کہا گیا کہ جو سوالات کیے جا رہے ہیں وکلاء ان کا فوری طور کے اوپر جواب نہ دیں بلکہ اس سوال کو لکھ لیں، کیونکہ اگر اس کا جواب دینا وکلاء شروع کر دیں گے تو یہ کیس جو ہے وہ مزید طویل ہوتا جائے گا. کم از کم 2 مرتبہ ہم نے دیکھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ریکویسٹ کی اپنے ساتھی ججز سے، لیکن اس کے باوجود ریکویسٹ کی وہ سوالات جو ہیں وہ اس کا فوری طور کے اوپر وکلاء جواب نہ دیں. کے دوران جسٹس محب اختر کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو اس طرح کی قانون سازی کا اختیار. جسٹس منصور علی شاہ اس سے مختلف ریزرویشن غیر منتخب ججز پارلیمنٹ کی ہوئی قانون سازی کو کیا ہم اس طرح سے غیر یہ کہہ سکتے ہیں کوئی اختیار نہیں ہے، ہم جو ہے ان اکاؤنٹ یہی ویو تھا. یہ کہا کہ کیا محدود ہیں، کیا اس نہیں کیا جا سکتا اگر پروسیجر کا ریگولیٹ کیا خود جو ہے. جہاں زیب عباسی، ہم اس بارے میں آپ سے تفصیل جانیں گے. آپ کی تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہم آواز نہیں ٹھیک سے سن پا رہے، آپ کا جواب ہم تک نہیں پہنچ رہا. اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے. 15 رکنی جج صاحبان کا یہ فل کورٹ بینچ جو کہ اس کیس پر سماعت کر رہا تھا، جس پہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر براہ راست سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے. ملکی تاریخ میں پہلی بار کورٹ پروسیڈنگ براہ راست دکھائی گئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 15 رکنی فل کورٹ نے اس حوالے سے سماعت کی ہے. کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ایک بار پھر اپنے نمائندے جہاں زیب عباسی سے. جہاں زیب، کتنی دیر کا وقفہ کیا گیا ہے؟ عجیب مختصر وقفہ کیا گیا ہے. 3 بجے دوبارہ کورٹ واپس آئے گی. 15 رکنی بینچ ہے جو اس اہم کیس کو سماعت کر رہا ہے. لائیو اسٹریمنگ بھی اس کی دکھائی جا رہی ہے. اس کیس کی سماعت کے دوران جیسا میں پہلے بتا رہا تھا، ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ بار بار ججز کی جانب سے کچھ سوالات کیے گئے اور اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے کم از کم 2 مرتبہ میں نے یہ دیکھا، یہ ریکویسٹ کی گئی جج صاحبان سے کہ وہ سوالات کریں ضرور، لیکن جو وکیل ہیں وہ ان سوالات کا براہ راست جواب نہ دیں بلکہ ان سوالوں کو نوٹ کر لیں اور پھر بعد میں جواب دے دیں، کیونکہ اگر سوالات کا جواب دینا شروع ہو گئے تو پھر اس کیس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے گی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو عوام کا وقت ہے اور پیسہ ہے وہ بہت قیمتی ہے. 1980 کے وہ رولز ہیں جس کے تحت چیف جسٹس پاکستان کو اختیارات دیے گئے ہیں. اس کے اوپر جسٹس جمال خان بندوخیل نے یہ آبزرویشن دے دی کہ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی عامر کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ درست ہے، لیکن پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا جو منتخب نمائندوں کا پارلیمنٹ ہے وہ قانون غلط ہے. جسٹس اطہر من اللہ کا ایک موقع کے اوپر یہ ان کے یہ ریمارکس دیے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اس قانون سازی کے ذریعے جو عدلیہ کے اختیارات ہیں ان کو ریگولیٹ کر کے مزید مستحکم کیا گیا ہے، مزید مضبوط کیا گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ اس قانون سازی کے ذریعے جو پارلیمنٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے کی جو چیف جسٹس آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں اس کو ریگولیٹ کر کے ایک اچھی قانون سازی کی گئی ہے. اور جو 15 رکنی ہم جو ججز ہیں یہ غیر منتخب ججز ہیں اور ہم 25 کروڑ عوام کی جو منتخب پارلیمنٹ ہے اس کی قانون سازی کو اس طرح سے نہیں جان سکتے. جبکہ اس کے مقابلے میں جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس نوعیت کی قانون سازی نہیں کر سکتی. جسٹس عائشہ ملک نے ایک سوال یہ اہم اٹھایا کہ اس کیس کا جو بھی فیصلہ ہو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ قانون جو ہے وہ درست ہے تو پھر اس کے خلاف جو اپیل آئے گی وہ کون سنے گا، کیونکہ آلریڈی فل کورٹ ہے. تو یہ کچھ بنیادی سوالات بہرحال ججز کے ذہنوں میں موجود ہیں اور لگ یہی رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی شارٹ آرڈر جو ہے وہ آج ہی آ سکتا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ماضی کی کچھ مثالیں دیتے ہوئے یہ کہا کہ ماضی میں تو ریفرینڈم کروا کے جو فوجی عامر ہیں ان کو
पौधों के ऊपर बिठाया गया, उनको इक़्तिदार में लाया गया और ये कहा गया कि 98.6% लोगों ने उन फौजी आमिर या मार्शल लॉ लाने वालों को जो है वो उनको वोट दिया। लेकिन हम यहाँ पे इस केस को इसलिए जांच रहे हैं ताकि शफाफियत के साथ इस पूरे केस को आगे लेकर चलाया जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि ये मेरे इख्तियारात का मामला है और हम चाहते हैं कि इसको हम जांचें कि पार्लियामेंट की कानून साजी जो है वो दुरुस्त है या नहीं। जी ठीक है जहांज़ेब अब्बासी, इस बारे में हम मज़ीद भी आपसे तफसीलात जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर, चौधरी परवेज़ इलाही एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुक्काम के हवाले। ATC जज अबुल हसन ज़ुल्क़रनैन की अपने अमले को परवेज़ इलाही के लिए कहवा लाने की हिदायत। परवेज़ इलाही के खिलाफ और भी कोई मुकदमात हैं तो सामने ले आए। जज अबुल हसन ज़ुल्क़रनैन की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुक्काम के हवाले। ATC जज अबुल हसन ज़ुल्क़रनैन की अपने अमले को परवेज़ इलाही के लिए so many judges, so many questions, which one do you answer, and then your argument is lost sight of and you go somewhere else. So please persevere with your thing, keep noting the questions and you can address them. So I'm trying to make your life easy, unless you don't want it to be made easy. So proceed with your case. Note the question, respond to it later. In fact, to be very honest, I welcome this interruption. Can I ask you a question? Can I ask? Far right. Please. What about the office of the chief become redundant? Because he would be left with no powers then. We noted this down, and in fact, I would say that the Chief Justice powers will be whittled down, as if this law goes through, the powers will be whittled down, but we'll explain it in something. And this has the power to form the benches, is the rooster, and I can go back years and years when a chain of judgments have come in, and the latest one is of course 2000. I will continue. आप नोट कर लें या बाद में कर लें. Let me continue then. Mr. Khwaja, I will add it. Then is Mr. Khwaja. Yes, sir. Right side. Right side. Okay. I will add to it. Whether the power of the Supreme Court has been curtailed or the power of the Chief Justice. I think that's the moot question. The answer to that is that it's been noted, sir. It's noted, and I will only say this thing, that Supreme Court, what is Supreme Court? Supreme Court is the Chief Justice and so many other judges. Faiz will be sitting here till 12 o'clock. I know that, sir. So आप जरा अपना argument करें. अभी तो हम section 3 पे पहुंचे. Let me, on section 3, I will only say this thing, that this certainly is, the Parliament has taken away the power not only from the Supreme Court and the judges, but also it has condemned me unheard and violated the provisions of Article 10A, which provides for a fair trial. Because I will file a petition, I've not been heard, and 3 judges or 2 judges, they will decide on an administrative side, and I'll be out. So the question of 184(3) will become totally redundant. This is my point. Therefore, to that extent, section 3 is present. Then next is 4, interpretation of the Constitution. In the matters where interpretation of the constitutional provision is involved, committee shall constitute a bench comprising not less than 5 judges of the Supreme Court. Well, I will. Do you object? First say, I object to this provision, or you endorse it? I will say this, sir, that in the matters of interpretation of the Constitution, when you are, all the judges are competent to interpret the Constitution. By limiting it to 5 or limiting it to 3 or why not 7, why not 6? Please. I object to this thing, that this is a limitation. No, it's not a limitation. It says not less than. It could be a full court like the present court. So are you just say, is this ultra vires the Constitution, section 4? Say something, we should note it. On this, I will only say this thing, that putting a clause that the bed should be not less than 5, that possibly is expressing, shall I say, not confidence in less than 5 judges.
Because this is very strange, because all judges are equal. Your Lordship is the first amongst the equal, but every other judge of the Supreme Court has the same powers and the same acumen. So by saying this thing, not less than 5, then there's a question of appeal, and which is a very relevant point. Ajay Saab, as I understand your earlier proposition, you are satisfied that the Chief Justice in the previous model, being the master of the roster, had untrammeled power to constitute a bench of 3 members, and you were satisfied with that. I have noted this thing. Yes. Your Lordship did not. I would not be able to explain. It's my shortcoming. Explain later. On the question of benches, I have stated with this thing that this power should be exercised by the full court, not by the Parliament. About how the benches are to be. I will dwell on that. In a nutshell, you are suggesting that the powers as master of the roster in the Chief Justice were also unconstitutional. No, sir. This is your suggestion. No, sir. I'm saying this thing that under the 1980 rules, that power had been given. If all of you sitting together feel that under 191 that it should be changed, then it is your function. It is not the function of the Parliament. Okay, now let's proceed. We'll ask. I'll argue on that. That is the point which needs consideration. 5 is appeal. Yes, Marisa. On section 4. On 4. If memory serves me right, section 4, what is the equivalent of section 4, is part of the Indian Constitution as an article of that Constitution. It was a part of the 1956 Constitution as an article of that Constitution. Now, question is that when the framers of the present Constitution had before them this model where this very power was conferred on the Supreme Court in the way that what in India they are called constitution benches, the question is this: that model, that aspect was not accepted by the framers of the present Constitution because they had a model both from India and from Pakistan itself. So the question is this: if that was not accepted, does this not require constitutional amendment? Can Parliament do something which the framers of the Constitution deliberately seem to have left out, despite the earlier models? Can Parliament then, in exercise of sub-constitutional jurisdiction, namely legislative competence, do something that was earlier part of the Constitution? This is the question, please note. Yeah, it's noted, sir, and I may add on to this. साहब मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे, अगर उसी में डाल दें आप लिस्ट में अपनी। जी। मैं इधर हूँ जी। जी सर। भाई बस सिर्फ सिंपल सा आपकी जो समझ आई है मुझे आपकी कि ये सारा कानून अगर यही सारा फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है। नहीं सर। सुनिए ये सवाल तो सुन लें। जी जी। कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं सर, ऐसे नहीं है। आपने यही कहा कि ये सारी चीजें करो, लेकिन नहीं सर ऐसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट नहीं सर ऐसे नहीं है। चलिए बस नोट कर मैं नोट कर लिए कि जब सुप्रीम कोर्ट आप जवाब ना दीजिए ना, बाद में मैं बाद में जवाब देता हूं, ठीक है? अदरवाइज तो आपकी मुश्किल काम हो जाएगा। मैं आई एम क्वाइट आई हैव वेरी नहीं आगे बढ़ते हैं। I have worked with all of you. आगे बढ़िए। I have no problems. हजूर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। I understand what Shah Sahab is suggesting and saying, and he has mentioned this in many other cases. Yes, ma'am. If I may ask a question as a supplemental to the question that my learned brother, my learned colleague has asked. Independence of the judiciary is a recognized fundamental right. Yes, ma'am. So the question, surely, this is the question to you. Surely, the question of what the court can itself do to regulate its own practice and procedure is now encased in independence of the judiciary, and can Parliament intrude upon, with all due respect to Parliament, they have their legislative competence, the Constitution is supreme, that is what is paramount, that is what is there. Can Parliament, in professed exercise of a legislative
competence under Article 191 trample upon, I'm using this word a bit deliberately, I don't intend to show any disrespect to Parliament, but can it encroach upon or intrude upon something that would affect the independence of the judiciary, something that relates to practice and procedure, which the court may or may not do, but can do for itself? Can Parliament do that? In other words, when Article 191, this is part of that question, starts with subject to the Constitution, the law part of it is also being subject to the Constitution, and the Constitution says independence of judiciary is a fundamental right. Can Parliament directly or indirectly take away a fundamental right? Not through ordinary legislation. आप नोट कर लें, आप ना दें. If I will really request my colleagues that they are making, including myself, are making your life impossible. No, please, no, you are very fine. I'm learning. No, we are not here to teach you anything. You are here to help us. Now, please, we're not even reading the Act and we are getting bogged down into details. Let us go through it, formulate your contentions. We will bombard you with 100 questions. You respond to them later. You respond to everything, then the matter gets lost. Again, we are stuck with section. We are not even making progress. Please continue in your way. आगे बढ़ते हैं. Let me say this. Mr. Khwaja, Khwaja sahab, section 5 से आगे पढ़ लीजिए. Another question with regard to appeal. आप देखें, हमारे पास already एक dictator का ordinance था, Law Reform Ordinance 1972. उसके तहत Article 199 के लिए appeal provide की गई before 2 member benches. We are following it. क्या वो जो डिक्टेटर का था वो दुरुस्त है और पार्लियामेंट अपील का राइट नहीं दे सकती? वहाँ तो अपील का राइट दिया, सेम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 199 है, आर्टिकल 183 84(3). तो ये क्या दोनों में? It is not that we'll answer this thing, that what Parliament can do and what Parliament can do many things. My Lord has said so, but there is a procedure provided. We'll answer that. भाई साहब, अभी जो आपकी जरूरत नहीं है, आप प्लीज I will not answer it. पहले एक्ट को खत्म कर Section 5 से आप आगे पढ़ लीजिए. Khwaja sahab, you have collected 100 questions. Just here, the Law Reforms Ordinance of 1972. This is the question to you. Regulated right of appeal within the High Court itself, an intra-court appeal. Was there ever a clog on the jurisdiction and on the legislative competence in relation to jurisdiction and powers of the High Court in the same manner as it is in the Supreme Court? As I read it, the clog is there only in respect of the Supreme Court. Intra-court appeals within the High Court, both in the concurrent list, which is now no longer there, and also the clog was only in relation to Supreme Court. Question: is therefore the Law Reforms Ordinance of 1972 a parallel valid example which relates only to the High Courts, a valid parallel example in relation to what Parliament seeks now to do in the 2023 Act? This is the question. With relation to the Supreme Court, where there is apparently a clog. Mr. Noted, sir, and appreciate. Section 5. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court, and such appeal shall, within a period not exceeding 14 days, be fixed for hearing. And second part, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person of this Act, provided that the appeal under this section shall be filed within 30 days of the commencement of this Act. I'm not going to analyze it. I have my serious objection on this, and I will. What you have to do, you're saying I'm not going to do it. Well, you have challenged a law, you have to do, you have to challenge it. Appeal shall lie within 30 days. We've read the English of it. What's wrong with it? Tell us that. As far as Section 5 is concerned,
the third. Is it good? Is it bad? First, tell us that. Well, it says that appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of 184. May I respectfully submit that if an appeal is provided against a decision under 184.3, then why is this not they included in clause 2? Whereby my 184.3 application will be disposed of. Sir, the way I was taught law was not the council asked questions from the bench. It was the bench would ask questions. Are you supporting this provision or not? First say, yes, I am, no, I am not. These are my reasons. My lord, I have a reservation on this. You may have reservations. Tell us unconstitutional about it. But then let me explain it to them, because if I start explaining it at this stage, it will take your time. But I will say this thing, that this section 5 should have also, this right of appeal should also have been given in section 2. Should is different from ultra vires of constitution. It ought to have been given. What, then you go and move a bill in parliament. We are saying, are you opposed to section 5? Give us legal reasonings, or you say it's okay. अब उनसे आप पूछेंगे you have done this. नहीं ये नहीं आप जवाब दीजिए ना आपने petition लाए this is not fair. इसमें to make it more simple, you don't want your client to have a right of appeal. No, sir, If I say it's unconstitutional, it's constitutional. You're not saying anything. You just. यहाँ कोई discussion होता है. Sorry, not on. This is your job in office. My lord, may I say this thing that we divided the... Please answer the question, is this constitutional or unconstitutional? It is unconstitutional. I can't hear you. वायरिस तो बताइए ना, वायरिस क्या है? Hey, unconstitutional आपके जहन में और नहीं है? Unconstitutional. Well, it's my personal opinion is this, that this section 5 goes beyond the powers which were there with the parliament. So now formulate a contention on that. Please formulate a contention. For the simple reason, my lord, if an appeal is to be provided, it's a substantive right. There has to be a constitutional amendment to provide an appeal under section 184.3. Okay. That, and this appeal, this act, an ordinary law, cannot provide. I can't seem to reconcile your, which appear to me to be contradictory submissions. Please let me finish. Please let me finish. Yes, ma'am. On the one hand, you are saying, where will I go? Where will I go? Here, the parliament has given you a right. You say it's unconstitutional. So please don't make contradictory contentions. I'm only saying this thing, that it's a good thing that the appeal be given, but the manner in which it has to be given. Please take it. I'm saying this thing, that this one, the right of appeal given in this manner by an ordinary law. We will not strike it down because of manner. You have to show us ultra vires the constitution. It is unconstitutional, sir. But saying so, no argument. Our argument is this, that 184.3 is a substantive provision of the constitution. If you are happy with no appeal. Well, if a right of appeal has to be given, there has to be a constitutional amendment. Okay, point taken. Move ahead. I just have a question to you with regard to section 5 from what you have just said. Kindly read it again. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution. Type of order. And if it is a judicial order, then how can Parliament, in exercise of the legislative competence conferred by Article 191, in relation to practice and procedure, confer a right of appeal? Because, if I may, and this is the, I apologize, my question has 3 parts. Because if I may touch upon what my learned colleague, Mr. Justice Mansoor Ali Shah, said recently, that this is recently, meaning in the hearing of the case, that anything that this law, the Supreme Court can itself do in exercise of rule-making power. Question therefore is, can Supreme Court confer a right of appeal in exercise of rule-making power of
against a judicial order under 184(3)? If the answer is no, then it seems to me logically that Parliament also can't do it because the two things are parallel. Therefore, question, is it therefore unconstitutional? Unconstitutional. You don't have to, you don't have to give an answer. If the right to appeal had to be given through an amendment. Noted down. Yes, next is right to appoint. आप चाहें तो आप हमें लिखकर तहरीरी तौर पे भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आप आगे अपना आर्गुमेंट चलाते रहें, जी, आगे बढ़ते हैं। 6 को पढ़िए, 6 है जी, right to appoint counsel of choice for filing a review application under Article 188 of the Constitution. A party shall have the right to appoint counsel of its choice. I don't object. I personally don't object. Personally की बात कोई नहीं है। I'm not objecting to this because I feel that. Okay, it's okay. Chali, let's get on with it. Section 6 is okay. Okay. Application for fixation of urgent matters, application pleading urgency or seeking internal filed in a cause, appeal or matter shall be fixed for it. My objection on this is again that this is a function of the Supreme Court itself, because this relates to the Please procedure. tell us, is it ultra vires, the Constitution? It's ultra vires. Thank you. I just have a question to you on this, on Section 7. Now, Section 7 really relates to what has been stated as the nitty-gritty of procedural law. I mean, this is really going, say, in a civil court, into the very depths of CPC, or the way we in the Sindh High Court have original side into the Sindh Chief Court rules original side. The question, therefore, is this. The legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the judiciary? This was my very first point which I said, that the functions of the Supreme Court have virtually been taken over. Is this not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers? So where the legislative organ is intruding upon the nitty-gritty and the procedural aspects which have specifically been left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? That is why I say 7 is ultra-vires. Ismail Khwaja Sahab. Yes, sir. I think there's a very crucial and important question. The jurisprudence of this court, developed till today, has only looked at aspect of independence of judiciary, that is, freedom from external factors. But there are two other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So when we talk about independence of judiciary, these two aspects that have been ignored till today, they are probably more important. That will certainly answer your lordship. Please, one question also. Since we have just one section, can we just finish reading it? Sir, if I may have a supplemental on what my learned colleague has said. Is it possible, is it constitutionally possible that if at all, and speaking for myself and with very great respect,
perhaps I do not subscribe to that view that has been expressed. It's conceivable that if there is such a concern about the internal independence of the judiciary, that the solution is to put the power in the hands of Parliament. Would that not violate separation of powers? Tomorrow, what is there to prevent, and this is a question to you, what is there to prevent Parliament from making a so-called law relating to practice and procedure and provide the federal government is hereby conferred powers to make rules and, for the practice and procedure of the court? There is no end to it. If at all there is any trouble, and as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar, is this really the solution? That you say, okay, here's a problem internally to the, would that not violate? Well, I mean, no, as I say, it's constitutional. Is it even conceivable? I mean, where would that lead us? With due respect, my lord. Khaja साहब ये एक बात सुनिएगा, एक क्वेश्चन आप इसको खत्म तो कर लेना सेक्शन को, आप सॉरी टू से आर्टिकल 8 खत्म कर लो। आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं अभी पढ़ लेता हूँ सर। ये सवाल बड़े पर्टिनेंट आप हर चीज आप नोट कर लेना। नोट कर भी दिया मैंने सर। मैंने शुरू में ये कहा था। आप शुरू में क्या कह रहे हैं? आप आखिरी सेक्शन पढ़ लें। मैंने शुरू में ये कहा था, आपने शरीफ साहब और जो ये आप कह रहे हैं, तो इंटरनल वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उसमें किसी और का दखल नहीं होना चाहिए। ये अगर ये दखल अंदाजी होगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। एक बात और नोट कर लीजिएगा, आपने कहा सेक्शन 5 जो अपील है वो अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर रीडिंग सेक्शन 6 it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the council of his own choice. When the law is totally ultra virus, then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I am ill or I am out of the country or not well, you do allow in review. You are declaring right of appeal ultra virus and right of review intra virus. No, what I am saying is, according to your own arguments, the question is that you cannot provide a right of appeal, but you can provide the right of review under 184(3). If 184(3) right of appeal is given in accordance with the constitution, then as far ख्वाहिद साहब फिर आप अपने लिए आप जरा सुन तो लीजिए ना, आप ये सवाल जो है जरा आप सुन तो लीजिए ना। ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए, जरा सुनिए प्लीज। आप गौर फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो। हम इसीलिए आपको कह रहे हैं हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछे, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है। हम देखें, हम एक दूसरे से इधर बहस करने नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए 2 मिनट, हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें। तो ये बहुत से कानून है, शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूँ कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब हर देना है कि ये इस शिक, आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है।
یہ صرف پروسیجر میٹر ہے، کس میں کسی کی رائٹ غائب نہیں ہو رہی، کسی کی رائٹ ایک رائٹ کنفر ہو رہی ہے، کسی کی رائٹ چھینی نہیں جا رہی ہے. تو برائے کرم آرٹیکل 184(3) کے دائرے میں رہ کر آپ نے جس کا آپ نے ایک لفظ نہیں ذکر کیا ہے، وہ کہتا ہے any matter of public importance. چلیں جی پبلک امپورٹنس تو ایک وہ ہے ڈیبیٹیبل کویشچن، ہم یہ کہوں گا آپ کہیں گے وہ ہے، مگر فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، ٹھیک ہے، یہ اس کے پریمبل میں انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کا تذکرہ کر دیا ہے جس کو آپ نے بس نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، مگر یہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق کی نہیں بات ہے، یہ آئین کی بات ہے اور لوگوں کے حقوق کی بات ہے. یہ آرٹیکل 10(a) کا حوالہ دیتا ہے، آرٹیکل 25 کا دیتا ہے. تو آپ کھڑے ہو اپنی رائے آپ کالم لکھیے اخبار میں، ہمیں صرف اور صرف آئینی بحث کیجئے کہ یہ 184(3) کا جو ہم جو پاور آج استعمال کر رہے ہیں یہ ہم اپیلیٹ پاور نہیں استعمال کر رہے ہیں، نہ کوئی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ اپیل سن رہے ہیں، پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سن رہے ہیں. ہم اوریجنل جوریسڈکشن میں بیٹھ گئے، اس کی بہت محدود چیزیں، مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ برائے کرم آپ نے ایک سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کی ابھی. ذرا آپ پلیز اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے. اگر آپ بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچئے، ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میرے کولیگ کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں، ذرا غور و فکر چاہتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے، پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا. اب آپ پلیز 184(3) کے تقاضے بھی پورے کر لیں. آپ کے بالکل 184(3) کے تقاضے میرا ایک سوال بھی نوٹ کیجئے، کے پی آن دا بارڈر میں پلیز. آپ کیا سوچتے ہیں دس ایکٹ ہیز بین پاسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ؟ کیونکہ سیکشن 5 سب سیکشن 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, کیونکہ commencement ان کی کر دی ہے اور اس میں کوئی limitation بھی نہیں ہے. تو یہ پبلک انٹرسٹ میں پاس ہوئے یا پرسنل انٹرسٹ میں ہوئے؟ Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Please ایک اور note کر لیں. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191, which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution, which relates to High Court. Same alfaz ہے، ماں سوائے وہاں پہ Supreme Court، یہاں پہ High Court. Subject to the Constitution and law. Law تو بناتی ہے پارلیمنٹ. تو آپ کے آرگومنٹ سے ہم یہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ کو آپ لا میکنگ میں محدود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ رولز میں سپریم کورٹ خود کرے گی، خود کرے گی. سر میں اس کا آنسر دوں گا، بالکل دوں گا کہ جب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن آ جائے گا اور جو لا آئے گا وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ بھی کہ کیا لا کے تحت کیا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ، کیا نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے، یہ اس کا جواب دیں گے جی آپ کو. Another question. Where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court in the exercise of Constitution can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additionally, through already law or through the point is taken, sir, by already with me. And I will answer that. And I have my own views on this, that the parliament cannot do this thing by an ordinary. حضور آپ کے ویوز کو چھوڑ دیجئے نا، آئینی تقاضے پورے کر لینا. Number 7 is application for fixation of urgent matters. یہ تو ہو گیا. Application pleading urgency or seeking interim relief. اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی، بہت اہم کیس ہے، ارجنٹ کیس ہے، میں نہیں لگاتا ہوں، میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے، میری مرضی، میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں.
میری مرضی میں نے اس میں کچھ نہیں کہا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جی. انہوں نے میری مرضی لے لی, شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا بھائی صرف اس کو لگا دیں, کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی, میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے میری مرضی پہ چلے گا, اس پہ سوال کا جواب دیجئے. میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی, میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی, میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے, اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا, وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو, میں تو بہت خوش ہوں گا, کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے, ٹھیک ہے. اس قانون کو اڑا دیں, میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں, یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم سب everyone to exercise powers as a sacred trust. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہتا. آپ یہ پٹیشن لاتے, سپوز میں چیف جسٹس ہوتا, میں اس کو لگاتے ہی نہیں, تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے. کبھی 10 سال پڑا رہتا, میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ. آپ خوش تھے, میری مرضی میری نہیں ہے. جب میں چیف جسٹس ہوں تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں, مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں me, myself and I are the 3 most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں, بہتر کر سکیں گے. برائے کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے, وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے, یہ شک کے آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈینری لا, یہ ہو نہیں سکتا بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ لفظ لکھا ہے اگریوڈ پرسن, ٹھیک ہے. اب دیکھیے, اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر, ذرا اگریڈ, آپ سے اگری کریں یا نہ کریں, میں ذرا بات کر لوں انفرادی نوعیت کی. اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈک کا کیس چلا, دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکوڈک کا آ گیا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو, سپریم کورٹ کو نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا, میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے, میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا, ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر, ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے, میں اب وضاحت کر دوں. اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا, اور وہ 2 کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے we can go back, independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there, it's redundant, it doesn't exist. So what is you have read the law now, اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک سوال, خواجہ صاحب ادھر ہوں جی, ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ مجھے دیکھتے ہیں. نہیں سر, آپ میں آپ سے صرف اسی سوال چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ
जजेस का बेंच बना सकते हैं ना, तो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं ना 4 में। तो फिर 4 को 5 को इकट्ठा पढ़े तो अगर फुल कोर्ट बन गया तो फिर उस केस में अपील नहीं होगी। बस आप इसका भी जवाब दीजिए। बल्कि इसमें एड ऑन क्वेश्चन होगा कि डज दैट नॉट मीन कि हम फिर वंस अगेन खुद ही डिसाइड कर लेंगे जहां हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो फुल बेंच बिठा देंगे। डज दैट अगेन नॉट अमाउंट टू अ पावर being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. एक क्वेश्चन और भी इसी में ऐड कर लेते हैं इस तरफ फौजी साहब, टू योर राइट। हम ये भी देखेंगे थ्रू दिस पिटिशन देयर इज एन ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, द एक्ट हैज बीन सस्पेंडेड, वेदर इन प्रेजेंस ऑफ दैट ऑर्डर फुल कोर्ट कैन बी कंस्टिट्यूटेड और नॉट, ये भी जरा देखिए। कोर्ट कैन बी कंस्टिट्यूटेड और नॉट। आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे या हम शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट काउंसिल? फिर आप सोच करके आप जवाब दे दीजिए, ठीक है? मैंने इसको प्रपोजिशन कर दी, ठीक है। आप आइए, कौन आर्ग्यू करेगा नेक्स्ट? अच्छा, आप अपना किस पिटिशन में अगर बता दें। तीनों में ख्वाजा साहब के साथ जी, तीनों में ख्वाजा साहब के साथ। टू राइट ऑफ टू काउंसिल इज नॉट अलाउड अनलेस यू आर सेपरेट पिटिशनर्स। 7 में 6 हम बैठे हैं, एक में आप 7 में मेरी हाजिरी हो गई। जी चलिए बताइए। Lord, the proposition requires to be refocused. The fundamental question is whether the Parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court, at various point of time, has. ये शायद आपके हिसाब से ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून हो सकता है, ठीक, मगर बुनियादी सवाल 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे तो उसमें दो चीजें हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंल राइट्स। बता दीजिए कि चलिए पहले वालों को जरा ग्रे एरिया, दूसरे वाले में तो बता सकते हैं ना फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट्री डिबेट इधर नहीं करेंगे। आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटिशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटिशन, फिर आप हमारे पास एपेलेट जुरिसडिक्शन में आते, हमारे पास बहुत खुले होते। अब आपने बहुत नैरो इंतखाब किया है, 184(3) का इंतखाब किया है। My Lord, there are number of judgments of the Supreme Court. जजमेंट्स हावी नहीं होते हैं आइन पे। अच्छा, 189 पढ़ लें जरा, ये आप लोगों के जरा गलत फहमी क्यों है? 189, एक सेकंड, 189 पढ़ लेते हैं साथ में, जरा पढ़िए 189। जी, Any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides the question of law or is based upon or enunciates a principal law, be binding on all other courts in. The red light is not on. It is, but it's just, I've just pulled it closer. In paragraph number 6, page 3 of volume 1 of my submissions. Page 3, paragraph number 6. Page 3, paragraph 6, volume 1. My Lord, I have sought rejection of these petitions on the grounds on maintainability for failing to meet the test criteria laid down under clause 3 of Article 184, which is the matter must be of public importance, first. Second, it must relate to enforcement of fundamental rights. My Lord, my first submission on whether these petitions raise or they raise any issue or question of public importance. My Lord, my learned friends, the counsels for the petitioners, they have largely, their case
not necessarily objecting to the contents, all of them, but it's essentially rooted in lack of legislative competence of government in terms of Article 191. And the argument, my lord, is that because the powers and because this honorable court in 1980 had made rules, therefore the field stands occupied and in any event could not legislate. My lord, firstly, insofar as public importance is concerned, my lord would have now gone through the law and my lord would see that this law in fact deals with the concentration of powers, barring one provision, but concentration of powers in one office. What this law endeavors to do is, it democratizes this institution, brings more transparency, and structures the discretion, which is something, this structuring of discretion is something which has found favor with this court. The 7 principles enunciated in Amanullah case, PLD 1990, Supreme Court 1092. PLD 1990, Supreme Court 1092. Open policies, open plans, transparency, and so on, which this court has held that it is required of every, and of course it was with regards to the powers that the executive exercises. Now these are all administrative powers we are talking about. This law deals with largely, barring, of course, Section 3 was a question that came, was raised. I'll address towards the end, and Section 5, which I will address separately. So insofar as public importance is concerned, this law, in fact, deals with the issues which are important for public, which is the litigants. Secondly, insofar as independence of judiciary is concerned, my lords, there is no external element, which is to say that no other institution which has given any role whatsoever under this act insofar as practice and procedure of this court is concerned. It is all confined within this court. And that alone suffices insofar as the lack of any basis to challenge this act on the basis of violation of any fundamental right, because Article 9, yes, Article 9 as expounded by this court, access to justice, which every citizen of this country is entitled to. So my respectful submission insofar as maintainability is concerned, these petitions fail on both counts. In continuum, as far as independence of judiciary is concerned, and I take your lordships to page 6 of this paper book. Starting from Government of India Act 1935, which was the first constitutional order of this country under which federal court rules 1950 were made. Under Section 214, subsection 1 of Government of India Act, the federal court could make rules but with the prior approval of the Governor General at that time. And in 1950, the Governor General, of course, was neither part of Parliament, there was no constitution, but under the Government of India Act, Governor General wore several hats, and the executive authority vested in him, and of course part of some legislative authority as well. Under the 1956 Constitution, Article 177 read with 3rd Schedule, Part 1, Clause 3. The rules were made with the prior approval of the President. There was not even a mention of any law
as far as the 1956 Constitution is concerned. 62. 62. 62. Under 1962 Constitution, Section 60, Article 65 said, subject to this Constitution and the law and with the prior approval of the President. In 56 Constitution, the rule-making power was contained in third schedule. Yes. Had to be read with Article, I forget. What 177? That said subject to law and then... No, that says subject to law. It says subject to Act of Parliament. Act of Parliament, but I'll address that, which my Lord has just pointed out. I will address, my Lord, that question. My Lord, as far as... Just bear with me. Sir, एक second. I'll just... Article 177, I'd read it out, just for clarity. This Constitution is concerned, nothing happened under that Constitution, but the Constitution provision was until an Act of Parliament is made with the prior approval of the President. Rules were made. Rules were made under the 56 Constitution. 56 Constitution, an Act of Parliament was not made. 56 rules came with the prior approval of the President. Is there any so as far as... Is there any difference between Act of Parliament and law? I'll address that question, my Lord. This is a question that I've noted, I'll address it. Under the 1962 Constitution, Article 65, subject to the Constitution and the laws, Supreme Court could with the prior approval of the President. And same position, it was same position under the interim Constitution of 1972, which is Article 193. I'm sorry, my apologies to interrupt, but the question here is surely when Governor General is referred to and the President is referred to, that's the executive branch. The 73 Constitution had the models from going back to 1935 up to 1972. It eschewed the controlling power of the executive branch. So surely the argument there is that the framers of the Constitution expressly were trying to strengthen the independence of the judiciary and at least, if I may use the term, eliminating one particular branch from the equation. So the argument perhaps is reverse of what you are saying. No, I'm coming to that. Keep it in mind. No, I have it in mind. I have it in mind. And when I went through this, I noticed that the executive branch was removed, but not the legislative branch. So this is the effect of 1973. This is what has happened in Article 199. The executive action was... It's a pointer in that of the direction in which constitutional law is traveling. I'll address that. My Lord, under Article 145, Clause 1, it is subject to law and with the prior approval of the President, and so is the position in Bangladesh under Article 107, identical to what is in India and what we had. With the Constitution, these references, when they say subject to approval of the President, is it unilateral discretion of the President, or it is President advised by the Chief Executive, albeit the Prime Minister, that is? My Lord, so if we look at the jurisdictions where we have this position, of course in India, he acts on the advice. And if, for example, under Article 191... Government has the last say, not Parliament. Yes. It was, no, my Lord, without yes, prior approval. The prior approval of the President means effectively prior approval of the Prime Minister, not the legislature. Yes. You said that in the Indian Constitution also it says subject to law, but that provision doesn't read like that. It's subject to the provisions of the law made by Parliament. Yes. So it's not subject to law. I will come to that when I take you to Article 191. I'll come to that. I'll come to that when I take you to 191. I'm just clarifying जो आपने argument की. My Lord. वहाँ ये नहीं लिखा. जी when I'll address subject to law, I'll be addressing. You reproduce. It's 6 and 7, yes, madam. Now, in other jurisdictions, in United States, for example, this is 28 U.S. Code, Chapter 131, Section 2071. The rules made by the Supreme Court have to be consistent with the acts of Congress. And the latest development, or later development, is the Constitution Reform Act of 2005 of the United Kingdom. Now, under Section 45 of that act, the President of the U.S. Supreme Court makes the rules, but
He's required to consult with the Lord Chancellor and all the bar councils while making the rules of procedure. So this is the progression, or this is how this is the system that we have in place. 2000 UK Act, does that 2005. 2005 UK Act, for example, do the rules have to be placed before the Houses of Parliament, or is there any involvement at all by the legislative branch? There is none, but he has to consult. He has to consult. Now, with other than the Lord Chancellor, who is a dying breed in the sadly in the UK system, but anyway, it's not. Parliament has made the law despite their rule of sovereign legislative supremacy. The Parliament itself has said it's got to be totally independent of us. Yes, and for that now I take to Article 191. Now this is where I will address what the term law means and what is the scope that this term has, and whether an Act of Parliament would be actually covered under the term law or not, or whether we can give it a meaning where an Act of Parliament would be excluded from the definition of law and everything else would come under the. Why? I don't even understand this debate. Why is this? What is the? I couldn't understand the council. What was he saying really? My Lord, the council was arguing, began by referring to clause 1 of Article 8, where it said that any law or custom or using having force of law, etc., shall not be made. And then clause 2 said that places a limitation, embargo on the state to not make any law which is inconsistent with the provisions of this, with the chapter. This differentiation between an Act of Parliament and law, what is the significance here? My Lord, I missed the point. I tried to. In my respectful submission, there would be none as far as Article 191 but you were started by arguing on maintainability. Let's finish your argument. You're now addressing his arguments. Gee, now what I'm on insofar as maintainability is concerned, my Lord, my submissions are that this law actually addresses the public concern. It addresses the issue. पाकिस्तान की सियासत के मैदान में एक ही जमात है जो मौजूदा मसाइल के मुताबिक दिस ए राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो आज अगर पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस है तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस का हल एक तो चले, आपने जो बैरून इंटरनेशनली जो काम आपने करना है वो तो चलता रहता है, उसमें भी आपको अहलियत चाहिए, मगर कौन पाकिस्तान की अवाम का ना सिर्फ नुमाइंदगी करेगा, मगर चाह वो पाकिस्तान का पार्लियामान हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो या IMF के बोर्ड मीटिंग हो, वो या ख्याल रखेगा, वो एहसास करेगा कि मेरा इस फैसला का क्या बोझ पड़ेगा आम आदमी पे। वो कौन सा जमात है जो माजी का भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब हमने 2009 में मईशत के जिम्मेदारी सौंपी गई, हुकूमत की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी, तो तब भी मुआशी बहरान था, महंगाई का सुनामी था, दुनिया में रिसेशन चल रहा था। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद चीनी, गंदम, चावल ये सारे के हम इंपोर्ट्स करते थे। फूड सिक्योरिटी हमारा लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से दहशतगर्दी के, मगर उस सूरत हाल में जब महंगाई था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया, इस बात का एहसास करते हुए कि महंगाई है मगर हम इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को लावारिस नहीं छोड़ सकते। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिसने बहरान को ना सिर्फ समझा मगर फिर कहा इस बहरान से निकलने के लिए हमने पाकिस्तान की ज़राए मरा हुआ ज़राए मीशत को ज़िंदा करना है, और एक साल के अंदर ही अंदर चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो चावल हो,
आप ना सिर्फ अपना ज़रूरियात पूरा कर रहे थे, but you went from being a food importer to an exporter. Away anything, you are stopping a right of appeal, giving a right of appeal. Whether that can be done, that's another argument, constitutional plane. Whether that could be addressed in 184.3 or under 199, it's an argument. Or I am seeing myself sitting in original. Otherwise, every case will just be filed in the Supreme Court. Don't bother about the High Courts at all. If you read with the jurisdiction of 184, can we just read it for my own benefit, because we tend to forget certain words of 184.3. We don't have additional powers, we have lesser powers in the High Courts. Clause 3, my lord. पूरा पढ़ें. जी. One जो government वाला है ना. Should I read 1 and 2 as well? Yeah, 3 पढ़ दूँ. 3 पढ़. 3 पढ़ दूँ. Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. In other words, which is the said article 199. So the High Court, you don't have to go for public importance matter, you don't have to go for enforcement of fundamental rights, you can still go to the High Court. Here, we don't have extra powers, we have the same powers as the High Court, but we have two restrictions, public importance and enforcement of fundamental rights. Public importance is variable, let's stick to fundamental rights. So the power here is not a much larger power. My reading of the Constitution, a much narrower power than the High Court. High Court may strike down this law, arguably. And then we can sit in 184 as an appeal. Then we have more powers. As far as challenge to the vices of this law. Just to add to that, where a law deals with powers of this court, the Supreme Court of Pakistan, do you think it would be appropriate for the High Court to adjudicate upon it? My lord, in another proceedings, this is a submission that I had made in other judgment where a specific question was raised, and my submission, respectful submission at that time was that yes, and I maintain that position. But are you aware there is a judgment of this court which says otherwise? My lord, now I'm before a full court, so I'd just, based on that, I'd just proceed. My lord. I know you press for time. Attorney General, can you explain the word enforcement? It's not the infringement of the fundamental right. It's the enforcement of the fundamental right. So, public importance with reference to the enforcement. With reference to the enforcement. Here, fundamental public importance, fine. Both parties are there. Now, had it been infringement, then you were right that there has to be a right which was infringed. Here, it's more wider. It's enforcement. They are saying that this is a matter which relates to access to justice. So it's an enforcement of that particular right that they're talking about. They're not saying that it's an infringement of the fundamental right. Can you explain, can you expound on that? My lord. Now, of course, as I said, my lord, I reiterate that yes, access to justice is a right recognized by this court covered under Article 9, and to that extent, yes, it would be a fundamental right. Now, what they had to show was, the burden is on them, while challenging the constitutionality of this act on the basis of lack of enforcement of fundamental right, as my lord has just pointed out, not infringement of right. What they have to show is that this law does not, in fact, enforce this right of access to justice. No. It's first we are at the threshold of the maintainability. We don't go into whether this law is right, whether it is wrong, whether it is enforcement of the fundamental right or it is an infringement. As far as maintainability is concerned, public importance is done. Then we come to this issue of, does the petition that they have filed, does the petition talk about enforcement of the fundamental right or not? The petitioner, my lord, proceeds on the basis that by way of this act, powers conferred upon the Chief Justice under the Supreme Court rules have been curtailed
or taken away, and that then results in this law being unconstitutional. It is not the case here that this act in any way prevents enforcement of any right. Attorney General, one way of looking at it is the enforcement part, that whatever act has been challenged impedes the actualization of the fundamental rights. So perhaps it's interchangeably talking about infringement, but however uses a different word. So if a citizen comes and says this particular act thwarts or impairs the actualization of my fundamental right, I'm coming to the court. So enforcement or infringement might be synonymous. One more thing, I think the question of public importance also is a threshold entry point. Suppose if we see, don't you think the petitioner will have to show that in order for it to be a question of public importance, there must be apparently that law must be against public interest. But suppose if it's clearly in favor of public interest, does it constitute a question of public interest? To become a question of public interest, it must apparently prima facie be something against public interest, and then you say, yes, it's a question. But if it's so obvious that the whole law is in public interest, for example, do you think there's a threshold to that effect, or there isn't any? My first part of my submission, my Lord, was that the question of public importance, my Lord, when I pointed out that what this law does is it democratizes this institution, brings more transparency, structures the discretion, it actually advances that public interest. And therefore, they fail on that threshold, that count as well. Attorney General, my Lord. On my repeated questions, in response to my repeated questions, they conceded very explicitly that this is a good law. It enhances access to justice, and also, speaking for myself, it addresses a very, very big issue of internal and institutional independence. Now, in that context, when this is an admitted fact, the only question whether the Parliament had the competence or not, क्या जो 184(3) की requirements हैं, वो fulfill होती है, because there is no enforcement of fundamental. Third basis alone, because insofar as legislative competence is concerned, 184(3) cannot be pressed into service. So taking if we'll let you, I think a lot of questions are coming up. We'll note. I'll try to make a point. These are, my lord, please. Well, अगर आप थोड़ा सा अपना continue रखें, I want to know where you're going. Okay. Attorney General, if I may ask you a question, is the public interest that Parliament, or for that matter, a provincial assembly, remains within the limitations that may be placed by the Constitution on Parliament or a provincial assembly? Is it in the public interest? My Lord, which fundamental right would it be affected? I'm not talking of fundamental right. I'm talking of public interest. Of course. Of course. Yes. So therefore, if a law... Again, happening, which I must, interject. I would, you have agreed with now here, I won't agree with you. I will say it may be unconstitutional, but not within the parameters of 184(3). There may be a lot of unconstitutional things going on in Pakistan, but it won't come within the parameters of 184(3). That is the fundamental point. That's my way of approaching it. Others have different ways of approaching it. So I think आप जरा चलिए फिर आप नोट कर लें सवाल. I just this part I just conclude. If I may continue, sorry, if I may continue. It is in the public interest. I'm not speaking of any fundamental right. I'm only speaking of public interest. It is in the public interest you accept, and I think rightly so, that because we have a federal structure, Parliament and provincial assemblies must remain constitutional limits, right? Whatever those constitutional limits are. So therefore, it seems to me to follow logically that if Parliament makes a law that is ultra vires, or a provincial assembly makes a law that is ultra vires, it is in the public interest to challenge that law. Because if remaining within the constitutional limits is in the public interest, then going beyond those limits and making an ultra vires is surely a breach of public interest. What would you say to that?
That touches upon the legislative competence. No, I'm talking of public interest. Yes, but, but any law, a law cannot be struck down on the basis of just being public. Where the challenge can be is a separate. My lord, let's just take a step back. Any law made by any legislature, provincial assemblies or the parliament, would be a matter of public interest being enacted. Now, in order to examine that law, in order to assume jurisdiction to examine that law, we have to look at, in the case of Supreme Court, Article 184, and the cases of High Court in 199. Now, आप तो कह रहे हैं ना, मैंने जो नोट किया, हो सकता है मैंने फिर गलत नोट किया हो, आप तो कह रहे हैं कि this challenge fails on both counts. Yes. Public interest and this. जी. तो मैं अभी सिर्फ public interest पे देख रहा हूँ ना. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, I mean, speaking for myself, it seems to me that any law which is ultra vires, whether by parliament, whether by provincial assembly, meaning breaches the limitations, whatever they may be, imposed by the constitution, because the constitution is supreme. It is contrary to public interest. Has to be. Now, let me just quickly address this, because this is a maintainability issue here, and I want to address that issue here first and foremost. The two conditions provided under Clause 3 or required under Clause 3 are connected. It has to be a matter of public importance with reference to enforcement of fundamental rights. Now, independently, any legislation, any statute, any rule or any regulation would be a matter of public importance or public interest for that matter. Now, in order for this court to assume jurisdiction, now this court does not assume jurisdiction under 184(3) on a legislature, on any law being enacted for want of legislative competence. It has to be ultra vires or violative of the rights, fundamental rights granted. So you say that the word relating to enforcement. With reference to the enforcement of. That you say is the buckle that connects the two things. That is the buckle that connects the two, and that is where it actually prevents, if I may say so, this court to examine constitutionality of a statute on legislative competence. Is legislative competence not in the public interest? As I said, Your Ladyship, this is something, legislative competence alone is something which can only be examined under 190. Is it not a right that everyone has under the Constitution My Lord, that laws are made in a particular way? Legislative competence, of course, as I understand it, what you have to see in the act is an act of parliament, whether Article 70 read with the list permitted it or not, or whether there is a provision of the constitution which directly confers that power upon the parliament, whether that provision permits it or not. And if those provisions do not permit that legislature to legislate on that particular matter, then yes, this is a legislative competence issue and it is not permissible under 184. In your opinion, the law is good law, parliament is competent to make the law, and every provision of the law is valid and does not in any way violate any provision of the Constitution. So then what happens again? I go back to the full court hearing aid, and you are given a right of appeal under that. So are they not then entitled to their right of appeal in the event that the court decides that these petitions are not maintainable? They cannot challenge it? Does that not go to the fact that once again you've put the burden on the court itself to decide when it wants to constitute a full court and block that right of appeal, and when it wants to constitute a smaller bench and allow that right of appeal? And whether the act is in field or is it suspended? I think my justice colleague has raised a very valid point, and I was thinking about it during the break. And if we read the right of appeal, first of all, it talks about an aggrieved person. Now, I'm trying to envisage a scenario where one would be aggrieved. First scenario. Second thing is, we can, and this is permissible, read down legislation. We can, for instance, read into it that wherever there is a full court, needless to say, you cannot have a right of appeal over the full court. So that one can read down the legislation that those cases. But which right have we determined? What have we taken away from someone? Someone gets an extra right to challenge a judgment, if at all it's an irritation to us. Oh, now you have to have the appeal. Oh, now the review jurisdiction has been extended.
So what are we doing? And it's not conferring this power to an executive functionary, to the legislature, to the president, or to anybody else. It may be nuisance value for us. Our reviews are going, our appeals are going, that sort of thing. What are we taking away? If the judgment is correct and in order, should we shy away from looking at it because someone files an appeal? Yes, it may bring in litigation into the court. That's the downside, may be said. But where is the aggrieved person? Who will be the aggrieved person be? The person affected. Because I think the 184.3, the whole intendment of that was for not for lawyers. It was not for the well-to-do, the dejected of society. We have a whole chapter on the principles of policy, which no one bothers to, we don't read. Bonded laborers, transgender, women rights, children, they can't come to court. We can intervene, 183 can come to their rescue. So I was looking at things in that perspective. We have to see the whole entire constitution as a whole. We just stuck with one provision that somebody says, hey, please tell me how you aggrieved. I kept asking him, are you aggrieved? He says, no. They couldn't do it, you can do it. That's about the argument that I've understood so far. That's a valid argument on its own. Yes, to be addressed, for instance, the income tax ordinance has certain have been challenged before the High Court. Could we entertain it on 184.3? After all, it is a legislation. After all, it's a public interest. After all, it's a taxation matter. It will meet all the tests of public interest. But it is not, because taxation is not a fundamental right. You can't tax or not tax or whatever. Nobody can say my right not to be taxed has been infringed. So go through the High Court route, get a 191 petition, come to the Supreme Court in 184. That is the appellate jurisdiction. So we should read the Constitution and not just pick the words. We are just stuck with these words, 2 words also. Who's harmed by this? The only thing is you've taken away our power, you've taken away specifically the power of the Chief Justice. That's one irritant. You've given a right. That's another irritant. You have created another same lawyer. Okay, this person wants to waste money on another lawyer, do so. So his power will be lighter. What is it to us? If I may, take you back to what you were saying about, and I understand your point, relating to the buckle part of it. So here we have a law which relates to the practice and procedure of the court, and that is, you say you accept that any law which is ultra is against the public interest, but you say the buckle is missing because it's not just legislative competence alone, but it has to relate to fundamental rights. So I was just wondering. If I may rephrase it before my Lord formulates the question. Legislative competence cannot be interfered with here. No, I'm just saying, I understand that. So he may care on. Yes. But breach of legislative competence is contrary to the public interest. Until it is related to fundamental right, 184.3 cannot be invoked. This is your argument. So I was just wondering that the subject matter of this law essentially is the practice and procedure of the Supreme Court. Article 10A relates to due process. So surely any law relating to the practice and procedure of any court, but let's take the Supreme Court, which is ultra vires, surely that affects due process and therefore is directly relatable to a fundamental right. What would you say to that? And that is where, when passing this threshold, of course, when a petition comes before your Lordship, so before this court under 184.3, these are the 2 things which are to be examined at first instance. Now, once this threshold is met, then, and the burden is just for the determination of his civil rights. Of his civil right, not the Supreme Court civil rights. And obligations, or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. It's nothing to do with the Supreme Court's due process. It's his. Have your right of appeal been taken away? Have your right of cross-examination been taken away? Have your right of a statement under 340 been taken away? So that's where then it takes me, my Lord, and I'm just addressing your question. Attorney General, the subject matter is legislative competence in relation to practice and procedure. Surely as a matter of principle, it's not a question of whether the law is taking away. It is this due process in and of itself? And if the law is ultra vires, the answer is precisely because
ultra vires, it can't be due process. So let's proceeding on this. Whatever it says, whether it says I'll go with it. Chief Justice is masters of the roster or five. I'll go with it, and let me just make my submission on this. I'll go with it. When somebody brings in, and let's assume, for the sake of argument, let's assume, and for a moment, if it is assumed that yes, it is a matter with reference to fundamental rights as well, then what has to be shown in the first instance is that this legislation fails to enforce or infringes any of the fundamental rights that the citizens may have. Well, if due process is interfered with, surely they have not shown anything to say that there is any due process which they are entitled to under the existing scheme or the scheme as it stood prior to this act. We made questions. You can continue. I think we have our own views and opinions. Aap chalein aage. Hello. Now you have to persuade us, not we have to persuade you. Just one question I was just thinking about it. Suppose a provincial assembly or even the parliament tomorrow makes a law saying after an appeal has been pressed under Article 185, another appeal would be available to the litigant before a larger bench. Would that law stand? I would rather consider these competence ki baat let's consider what law did. Maybe tomorrow that very matter comes before us. So the question is a second appeal. My Lord's question is whether the second appeal would be provided. Not at all. I am questioning the competence. The appeal in the Supreme Court under 185 is provided by the Constitution. Can another appeal, which is not specifically provided in the Constitution, be provided by ordinary legislation? The example I gave you was an extreme example. The first question is, can by ordinary legislation an appeal be provided where the Constitution specifically does not against orders passed by the Supreme Court? I will add to this question. Is there any provision in the Constitution preventing जो वो टेस्ट है कि जी वो आइटम 55 का कि जी वो हमने तो enlarge किया, पहले एक अपील थी, अब हमने दूसरी कर दी है, तो इसलिए ये हमारी competence में है. Would that argument stand? Noted, my lord. आप बाद में जवाब दे दें, आगे बढ़ते हैं. ऐड कर रहा हूँ उसमें दूसरी तरीके से. Is there any provision in the Constitution preventing the Parliament from doing so? Noted, my lord. Now, my lord, if my lord may kindly turn to Article 191. Let's go to Article 191. It has been read out. I'll just read the first part of it, where it says, subject to the Constitution and the law. Mr. Attorney General, please you read just the preamble of this act and section 3. Yes. Yes, my lord, it has been read out. Talks about Article 10A. Article? 10A. Yes, it does. Specifically. And Article 4, Article 25. My lord. And subsequently in section 3, specifically talks about 184.3. My lord. How this can be proceeded under Article 199 when specifically it is challenging the mandate of the Supreme Court as per section 3 of this act. My lord. How that can be moved before the Supreme High Court under Article 199 of the Constitution? My lord, I noted. My lord, now the question that has come before your lordship is whether this Act, 2023 Act, is covered under the definition of law, howsoever expansive definition, howsoever expansively the term law is defined. My lord, Article 260 has two definitions. One is an
हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिपचिप और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। Let's get shook with the orange flavor fun. Gonna try, let's enjoy. Miranda. Miranda. सर, आज की बिजनेस न्यूज मैं कवर कर लूं? सर, इनका हेयर स्टाइल देखा? पार्टीज के लिए सही है। ये क्या बिजनेस न्यूज कवर करेगी? अभी आपने मेरा स्टाइल देखा ही कहाँ है। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग। इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। जब बाल होते, कोई भी स्टाइल करो पिक। जब यूफोन 4G देगा सुपर कार्ड ब्रांड में 20 GB डेटा, 450 ऑफ नेट मिनट्स, तो लाइफ में हो जाएगा सब कुछ ग्रैंड। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। AC/DC वाटर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। आपकी शख्सियत की पहचान, फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। मैसेज आया और म्यूजिक बंद। स्पॉटिफाई लगाना था। दिल हुआ कोई भी ऐप चलाओ, स्पॉटिफाई पर बैकग्राउंड में गाने सुनते जाओ। डाउनलोड द म्यूजिक ऐप फॉर फ्री नाउ। अलकबीर ऑर्चर्ड, लाहौर के सबसे बड़े KSK गोल्डन इंटरचेंज पर वाक़ थीम पार्क और डिज्नीलैंड, वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी क्लब और कुशादा मेन बुलेवार्ड। बुकिंग का आगाज सिर्फ 2 लाख रुपए से। अ प्रोजेक्ट ऑफ अलकबीर डेवलपर्स। भाई इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी तू स्याह प्लस मलट्ठी लेके आना। BOP तकवा बिजनेस अकाउंट, जिससे मिले मुफ्त इंटरबैंक फंड्स ट्रांसफर, ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, चेकबुक, CDR और बेशुमार दीगर सहूलियात, और अकाउंट खुले सिर्फ 1000 रुपए से। BOP तकवा इस्लामिक बैंकिंग, एक यकीन एक ईमान। आजकल के लड़के सैमसंग का जलवा। सैमसंग। BMA फार्मा का शरबत फौलाद सुनहरी परिंदा मार्का जिस्मानी कमजोरी को दूर करे। घर के हर फर्द के लिए यकसा मुफीद। BMA फार्मा का शरबत फौलाद सुनहरी परिंदा मार्का, कमजोरी दूर, जिंदगी भरपूर। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। बैरून मुल्क में अनथक मेहनत से कमाया गया पैसा हुंडी और हवाले के जरिए भेजकर खुद को और मुल्क को नुकसान क्यों पहुंचाएं? रकूम की मुंतकली और गैर मुल्की ज़र मुबादला का लेन देन हमेशा मजाज एक्सचेंज कंपनी से करें और कंप्यूटराइज्ड रसीद जरूर हासिल करें। ये महफूज भी है और जायज भी। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, मईशत में मददगार और मुल्क की तरक्की में मावन। आए मिलकर जिम्मा उठाएं, बनाएंगे कराची का सबसे बड़ा और जदीद तरीन कैंसर अस्पताल, शौकत खानम हॉस्पिटल कराची, जहां होगा मुस्तैक मरीजों का मुफ्त इलाज। क्योंकि जब हम पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे तभी तो इख्तिताम तक जाएंगे। आपका हसीन चेहरा, आपकी शख्सियत की पहचान, फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। दिन भर चेहरे की नमी कम होती है और चेहरा मुरझा जाता है, इसलिए ग्लो एंड लवली की नई हाइड्रा ग्लो। इसमें है रोज सीरम जो चिल्ड को अंदर से नमी दे ताकि चेहरे को मिले खिला खिला ग्लो। जब नमी मिले ग्लो खिले। ग्लो एंड लवली हाइड्रा ग्लो। एक्सप्रेस न्यूज अर्ली क्लॉक को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। जब नमी मिले ग्लो खिले। ग्लो एंड लवली हाइड्रा ग्लो।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज के वकला से हम सवालात पूछा, हमें सिर्फ ये बता दें कि इस एक्ट से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। आइन और कानून का पाबंद हूँ, फैसलों का नहीं। मुझे आइन से दलाइल दें, फैसला ना बताएं। आप अपने दलाइल में आइन के किसी एक आर्टिकल का हवाला नहीं दे रहे, हमने ऊपर वाले को भी जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट में केस की मुकम्मल कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी। पार्लियामेंट की तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन अदलिया अपने रूल्स खुद बना सकती है। क्या चीफ जस्टिस के इख्तियारात तरमीम के जरिए रेगुलेट किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट कौन होती है कि कमेटी 3 रुकनी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, क्या मुशावरत से काम करने से अदलिया की आज़ादी खतरे में पड़ जाती है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, क्या किसी फर्द वाहिद को नाकाबिल एहतसाब इख्तियार दिया जा सकता है? कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद की जाएं। वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। दरखास्त के मुताबिक पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब के मुताबिक पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। मरियम नवाज का काजी फाइज के चीफ जस्टिस बनने पर रद्द अमल। उधर लाहौर में मरियम नवाज और हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास। नवाज शरीफ की वतन वापसी और आम इंतखाबात के हवाले से उमूर पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी मुल्क के हर तबके का ख्याल रखती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी को जब भी जिम्मेदारी दी गई उसने मुल्क को बहरानों से निकाला और मईशत को संभाला। सियासत के मैदान में सिर्फ एक ही जमात मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। मुल्क माशी बहरान का शिकार है, आवाम को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। परवेज इलाही का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। दौरान समाअत जज और चौधरी परवेज इलाही में दिलचस्प मुकालमा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, परवेज इलाही की कब जान छूटेगी? परवेज इलाही ने कहा, मेरी मुलाकात भी फैमिली से नहीं करवाई। एटीसी जज बोले, जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। परवेज इलाही और उनके वकला को चाय पानी पिलाएं। परवेज इलाही की सेहत का ख्याल रखें। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नोटिस जारी किए। चेयरमैन पीटीआई की वकला की बार बार जल्द समाअत की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, तरीकाकार के मुताबिक केस मुकर्रर हो जाएगा। शेख रशीद और भतीजे की गिरफ्तारी। लाहौर हाई कोर्ट और रावलपिंडी बेंच में चैलेंज। साबिक वफाकी वजीर के भतीजे की जानिब से दायर पिटीशन कल समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में वफाकी और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए जदीद कंट्रोल रूम कायम। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम तमाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। 300 मॉनिटरिंग अफसरान को टैब्स दिए जाएंगे। मॉनिटरिंग अफसरान खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने और नाअहली की सजा सुना सकते हैं। पेट्रोल पहुंच से बाहर, कोई करे तो क्या करे? वकील साइकर पर मलीद कोर्ट पहुंच गया। कहा, बतौर एहतजाज पूरा हफ्ता इसी तरह अदालत आऊंगा। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 99 पैसे कमी, 295 रुपए 85 पैसे पर ट्रेडिंग। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान।
और साबिक कप्तान मिसबाउल हक कहते हैं एशिया में हार के बाद पिंक बटन दबाना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान के परफॉर्मेंस पर तनकीद करने वाले श्रीलंका को देखें, आलमी कप सर पर है, ये वक्त टीम से छेड़छाड़ का नहीं। उम्मीद है यही टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। 228 रन से शिकस्त सिर्फ कप्तान की वजह से नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं मोहम्मद उमर। हेडलाइंस आप जान चुके, अहम खबर दें। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर लेस्को रीजन में 392 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। बिजली चोरों के खिलाफ 179 FIR दर्ज कर ली गई। 20 मुल्जिमान गिरफ्तार। पेशावर में 546 मुकदमा दर्ज किए गए। 2300 से ज्यादा कुंडे हटा दिए गए। तकरीबन 10 करोड़ के जुर्माने आयद। गुजरांवाला में अब तक 611 बिजली चोरों को 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा के जुर्माने किए गए। दूसरी जानिब कसूर में भी बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर लेस्को रीजन में 392 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। बिजली चोरों के खिलाफ 179 FIR दर्ज, 20 मुल्जिमान गिरफ्तार। पेशावर में 546 मुकदमा दर्ज किए गए। 2300 से ज्यादा कुंडे भी हटा दिए गए हैं। कराची में महंगे पेट्रोल के खिलाफ एहतजाज। वकील साइकिल पर मलीर कोर्ट पहुंच गया। एडवोकेट खालिद महमूद का कहना है, मैं पूरा हफ्ता एहतजाजन साइकिल पर अदालत आऊंगा। ब्यूरोक्रेसी और दीगर अशराफिया को मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है। एक बार फिर से बराह रास्त लिए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत जारी है। And when these rules were made, if I draw your attention to Order 11. Order 11 को जरा देखिए। अगर हम बहुत ही पेडेंटिक अप्रोच ले लें, Order 11 मान लो। ये पेडेंटिक अप्रोच ले लें, ये रूल्स किसने बनाए? किसने बनाए? सुप्रीम कोर्ट ने। कब? 1980। सुप्रीम कोर्ट क्या होती है? Sitting at home? No way. No, but if you're going to go that route, then you can even say these are what is they say Supreme Court can make, not administrative meeting of the judges of the Supreme Court. Where does the Constitution provide for an administrative meeting of the judges of the court? So we don't want to just destroy the entire system of governance. So did we sit in a court of law? Did we pass a judgment? How did these rules get enacted? Did people have a say in the matter? Or 10, 15, 17 people, then all gentlemen got together in a closed room and say, here, where is the concept of an administrative thing? That administrative concept by the rules. So surely it cannot supplant the Constitution itself. It says the Supreme Court. It's very clear. Now, I'm not really understanding. I am only concerned with one and only one thing. What have we taken away from Khwaja Sahab, his client, or any citizen of Pakistan? What have we taken away? What have you taken away? If you've taken away something, we will strike it down. I mean, I don't know why we are having this academic discussion. I really don't understand the point. My Lord, if I may. Now, there is this provision under this law, and Section 7, for example, application for fixation of urgent matters. Do we not know that there are people who died in prisons, condemned to death before their appeals came up for hearing? This is our domestic affair. We can No. With great respect, my Lord, it is not. It is. Absolutely not, my Lord. With great respect. This is the right of the citizen. Litigants ka right hai. From the domestic affair. My Lord, with great respect, it is not. Resolve this. It can't possibly. Learned Attorney General, what if the Chief Justice refuses to call? My Lord, with great respect, it is not. Resolve this. It can't possibly. Learned Attorney General, what if the Chief Justice refuses to call a meeting of the full court and refuses the full court to amend the rules? Should the Parliament not intervene in the interest of the litigants? That is exactly what happened. And here, if my Lords may kindly turn to Order 11 of the Supreme Court rules.
Order 11 of the Supreme Court rules. I'm just going to take this point forward. Order 11 of the Supreme Court rules. It begins by saying, save as otherwise provided by law. The full court, going by, let's say, एक मैं आपको इसमें तसादुम दिखा दूं अब मौजूदा रूल्स में जो आइन से तसादुम रखती है, ठीक है? अपील इज अ राइट, सिविल पिटिशन फॉर लीव टू अपील इज नॉट अ राइट. फॉर एन अपील द रूल्स प्रोवाइड 30 days, which is a right. For a civil petition for leave to appeal, you get lots of time, 60 days. I would say it violates the very concept of the Constitution. Maybe it's a mistake, but the other question would be, suppose can these rules be challenged? I think they can be challenged. If they had a supra-constitutional effect, they can't be challenged. Suppose I refuse to, suppose tomorrow I refuse to fix any bench, what will compel me? At the moment there is stay order of provision, I said, नहीं, हम छुट्टी पे जाते हैं, हम कोर्ट ही नहीं लगाते हैं. What will you do? Move a reference against me? That's about all. You can't compel me under any law to do that. So the object is, there has been a problem. There has been successive addition of cases. We are completely closing our eyes to it. हम 2019 में full court meeting हुई थी. वो भी हम नहीं कॉल कर सकते हैं, वो भी इख्तियार चीफ जस्टिस का है. 2019 से 4 साल गुजर गए हैं, क्यों नहीं मीटिंग कॉल हो रही है? 2019 से उस जमाने में 40,000 केसेस थे, अब उसमें ऐड हो गए 27,000. हमारी मर्जी, हमारा डोमेस्टिक अफेयर है? नहीं, हमारा डोमेस्टिक अफेयर है, पर हम तनख्वाह नहीं लें स्टेट से. हम जब टैक्स पेयर हमें पैसे देता है, हमें एक काम के लिए पैसे देता है, केस का फैसला करो, ये हमारा काम है और कोई काम नहीं है. बाकी सारे हमारे पेरिफेरल काम है. तो ये आप इतने आप उस मेन पॉइंट पे आप नहीं रह रहे हैं, आप भी खिसक रहे हैं उधर, वो भी मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं. My lord, I just जो आप पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस का, इसको पढ़े ना, ये सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय लॉ. जी. सो तो कोई लॉ था नहीं जी, उस वक्त नहीं था, बट ये रिकग्निशन थी कि लॉ प्रोवाइड कर सकता है कुछ. नहीं, आपसे ये अभी देखिए, उस वक्त लॉ नहीं था. अब ये लॉ, क्या ये आपके ख्याल में ये जो 1980 के रूल्स हैं, ये लॉ है? My lord, these are आपसे सिंपल, आर द 1980 रूल्स लॉ, कम विद इन द पर्व्यू ऑफ लॉ? 191 की डेफिनेशन क्या आप पढ़ते हैं? No sir, no, these are the rules. These are the rules. The language says subject to, but under 191 this only recognizes what 191 already. Mr. Attorney General, then you are excluding all those laws which are made under the delegated powers. You are excluding all those laws which are made under the delegation of the power by the government or the parliament. Delegated legislation. In what context, my lord? In the context of declaration of law. There are two primary law and the delegated law. And delegated law includes the rules. No, we are looking at the Supreme Court rules are not law. We are only looking at the language of 191. We are looking at the language of 199 and we are trying to understand what is the term or what is the scope of term law as provided under 191 is. Yes. Now, I had taken your lordship's 199 and we are trying to understand what is the term or what is the scope of term law as provided under 191 is. Yes. Now, I had taken your lordship through how this provision or the pari materia provision had historically progressed, where in addition to parliament there was a executive as well. That role was taken away, that role was eliminated, but the role of parliament remained. And, my lord, Article 67, which provides for the regulation of the rules of procedure of the houses, there is no such You have not language. You have not argued on Article 142 because this is the distribution of legislative power. Yes. And Majlis-e-Shura Parliament shall have exclusive powers to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Yes. And if we go through Article 50, the legislative list with item 57, it is also related to 58. 58. Yeah. Uske saath 55, sorry, 55. Yes, it is, and yes. power of all courts. So insofar as Section 5 is concerned, it is entry 55. With respect to other provisions, it is Article 191 read with entry 58. Article 50. Under 55, it says enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. That's what I said, sir. And
Mental powers, so it has given us more powers. I have committed a mistake. I've given you an exact example of a Himalayan mistake committed by this court. The record just 6.5 billion. Isn't that a big enough mistake for us to understand? That's exactly what I've submitted. Section 5 is covered under entry 50. So you are trying to resolve that. Why? I don't know. I mean, they don't argue the case. I don't know why we're not proceeding. We love quoting American presidents. Why don't we quote the American president, which the Supreme Court of America says 20 minutes and nothing more? You are not, please don't take questions. You just hear them, write them down, whatever. Now, my lord, I just stick the mission that I had made in the beginning. Mr. Amir Rahman is the person who is recording the question. Attorney General. जब आप देखें, हम आज से सुबह से कोई 150 cases की addition हो गई होगी because of this case. We can hear this case for the next month. No other work will happen in the Supreme Court. If you want this system to collapse, please proceed. Take your time. We won't interrupt. ख्वाजा साहब नाराज हो कहते हैं, अब आप नाराज हो जाएंगे, मुझे बोल नहीं दे रहे हैं. पॉइंट्स ले, हम नोट करेंगे. हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं. आपने इतनी मोटी चीजें दी, हम पढ़ लेंगे इनको. Now I just quickly rush through my submissions and my question that in Order 11, the use of the word law or the term law, you think it carries the same meaning as in Article 191? Yes. Thank you. Now, my lord, if leaving this act out of Article 191 would render part of Article 191 redundant, where it says subject to law. And redundancy cannot be attributed lightly to a statute, let alone a constitutional provision. The judgments are in the paper book. My lord, there was another submission which was made with regards to field being occupied, which is to say that since the rules had been made, therefore the field stood occupied and therefore a law cannot be made. Now, that principle also does not apply because that principle is only applicable where the powers are coextensive or coterminous. Here, the Constitution specifically says that the rules shall be subject to the Constitution and the law. It can't be. So therefore, the principle of the doctrine of occupied field does not get attracted here. Now, my lord, if I may take your lordships to the individual provisions of the statute before I conclude my submissions. Section 2, my lord. Section 2, as I've already submitted, it endeavors to create more transparency, where the power has been, which was under the rules vested in the Chief Justice, has now been call it a sharing of the burden. Sharing of the burden. It's a huge burden. Yes. Why think of it negatively? Think of it positively. My lord, I don't want this burden. I want to share it with my colleagues. So what? Fantastic, my lord. That ends the matter as far as Section 2 is concerned. Absolutely. Absolutely. And because what it does is... So I don't trust them. That's the only other way. I can't trust them. It is in this time when we want the justice system to be more efficient. It actually helps. There are more minds sitting together trying to work out how to make things more efficient and transparent in order to aid the litigants who come before your lordships. And if I may say so, the primary duty and obligation of this court is under Article 185, exercising appellate jurisdiction. 184.3 is rare cases which come before you under 184.3. It's actually the appellate jurisdiction of this court which this court is duty bound to exercise. So anything and everything which advances that objective, that constitutional objective, must be supported, must be upheld. There is no fundamental right which gets offended or violated by advancing this objective. And Section 2 endeavors to do as much. So if that was the objective, the law would again be changed if at some stage the government or the parliament decides that no, 3 judges are not enough, let's do it by ballot. So you would amend the law accordingly? My lord, if I may. Or let's do it, why 3 judges, why not all 17 sitting and deciding which cases go where? My lord, if I may respond to this? Yes, sure. My lord, if the pendency is down to 20,000, absolutely there would be no occasion. But if it goes to 75,000, there might be. Why not 10?
Zero. This is what is being sought to be addressed. You will attend to a matter on that thing. I don't think parliamentarians, we should disparage Parliament all the time. If the situation is that there's no pendency, maybe they would have not come up with this thing. Maybe if the damage caused by various was not done, they would have not come up with this thing. So Parliament doesn't operate in a vacuum. It hears, the government is part of it, opposition is part of it, all these people are part of it. They think and they produce something. Maybe not in the most perfect of things, but we have to, each legislation must be supported unless it's clear-cut violation of the ultra-vires of Constitution, fundamental rights in 184(3). Otherwise, it can be ultra-vires of Constitution 199. Simple. And my lord, the power remains vested in this court. But Mr. Attorney General, suppose there is a Parliament can. Oh, you see, you are saying this is a law. If it repeats itself, that this is a law affecting, having such a salutary effect. पार्लियामेंट का तो पावर ही नहीं है, तो ये लॉ को रिपील कर दें या फर्ज करें अगली पार्लियामेंट आती है वो सेक्शन 2 को फारिग कर देती है, वो कहती है जी चीफ जस्टिस का पावर है वो, दैट्स गुड इनफ। माय लॉर्ड सकती है, आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी देखिए अवान साहब मैं देखें प्लीज, मैं उनको भी रोका था और मैं आपको भी रोकूंगा। मैं कंजूस पे नहीं जाऊंगा, मैं रियलिटी पे जाऊंगा। ये कानून आ गया, अब अगली दफा कोई केस लिया आएगा हम वो वाला भी देख लेंगे। मैं ओपिनियंस कभी नहीं दूंगा। आप हमारे या तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल कीजिए, हम ऐसे आपको ओपिनियंस नहीं देंगे। आपका काम है अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट को ओपिनियन देना, हमारा काम है उसको की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी आप देखें, खत्म। हम आपके ऊपर मफरूजे नहीं डालना चाहते हैं कि क्या होगा, भाई हमें क्या पता क्या होगा, जब आएगा हम देख लेंगे। बहुत सारी चीजें आप कर लें प्लीज इस कानून पे और आगे बढ़ा लें बात को, क्योंकि हम देखिए कोर्ट आप समझ नहीं रहे हैं इसकी अहमियत। हम लोग बैठ के इधर एक कंडीशन गवर्नमेंट में बैठ रहे हैं, लोग कोई जेल में मर रहा है, किसी का केस है, मेरी तो मुझे तकलीफ हो रही है। सुबह से 57,000 है, अब हम छोड़ के जाएंगे 150 और बढ़ जाएंगे, कल 150 और बढ़, आप चला लें 1 महीना केस, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए पड़ता है क्योंकि हम तनख्वाह ले रहे हैं इस गरीब अवाम से एक काम करने के लिए कि उनके केसेस का फैसला कर लें, खत्म। ये बहुत अच्छी डिबेट है, जाके हाई कोर्ट में कर लें चैलेंज, वो आ जाएगा जजमेंट नंबर 94 में, हम बड़े पूरे पावर्स के साथ बैठ के इशू था। इसके बावजूद के स्टे चल रहा है। मैंने अपने 2 सीनियर कलीग से पूछा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, 2 स्टे चल रहा है, अलग बात है आइन कानून पर स्टे चल रहा है, फिर भी कि बात को आगे बढ़ा के किसी खत्म कर लेना, सराह लें इस कानून को, ये तर्क कर दें, मगर आप अपने दलाइल दें, हम उसका सुन लेंगे और फैसला कर लेंगे। कोई इख्तिलाफ करेगा, कोई नहीं करेगा, उनकी मर्जी है। हमें आपको परसुएट करने की कोई जरूरत नहीं, आप हमें परसुएट कर लीजिए और सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, हम आपके खिलाफ कर लेंगे फैसला। My lord, my learned friend is question. No, sorry. I'm not indulging in conjectures. I'm asking you a question in order to understand the principles that you are saying and arguing and submitting before the court. I'm not engaging in theoretical argument. My lord, I'm trying to understand the basis on which you are defending the constitutionality of this law. So therefore my question stands. Tomorrow if Parliament were to make this a law and say, let it go back to the Chief Justice in his sole capacity, would that is within Parliament's competence? My lord, if that is so, Learned Attorney General. Yes, no, not conjecture. This is to establish the principle. You accept that? Absolutely, my lord. Absolutely. It is in Parliament's competence, and if I may say so, my lord. My lord, I have provided assistance. I have, as Attorney General. Ji, absolutely. Yes. Mr. AG, to your right. Section 2 it provided that the bench, constitution of the bench, suppose the bench is constituted, who will assign the cases to the benches? Still this power has not been given in this act. Again, there will My lord, the committee determine its procedure, and then it, with regards to how the meetings are to be, the committee itself. Who will assign the cases that this case will be fixed before this bench? And one thing more,
If two members, senior members, comes to the conclusion, say tomorrow the Chief Justice will sit in Quetta Registry for 1 month, for 6 months, or for 1 year. Is it possible? My Lord, what will we do if this situation occurs? My Lord, the committee has to, under subsection 2, after the commencement of this act, the committee had to hold its first meeting for the purposes of determining its procedure, and which would have included when and how the meetings were to be held, and the constitution of benches, etc. But that never happened, because the law was suspended, or well, the bill was suspended before it became an act, which was also, if I may say so, with regret, was a first. My Lord, this is exactly what, under subsection 2, the committee is to do as the first. We will regulate through rules. They will regulate this act through rules. My Lord, the committee will determine its procedure much the way the Supreme Judicial Council's procedure has also been made. It's not necessarily, I don't know what their relevance, what their status is an SRO or as a rule or whatever they call it, but the committee can determine its procedure. It will be a procedure of the committee for the purpose of its functioning. Now, Section 3, my Lord. Section 3 is exercise of original jurisdiction by the Supreme Court. Now, there was a question which was raised and which was asked when the petitioners were arguing that the committee is to first see whether the matter is, it has to come before the committee to determine if there is a question of public importance with reference to enforcement of fundamental rights, and if the committee thinks so, only then it will constitute a bench. And there was a question raised from the bench. My response to that, my lords, is that if it is determined, it is held, that it is an administrative function and it cannot be performed in a manner to control judicial powers, then my lords would surely come to the conclusion that this court will never exercise suo motu powers either, because while exercising suo motu powers, it is either previously it was the Chief Justice who first determined whether the matter was of public importance and relatable to enforcement of fundamental rights, and then constitute a bench. This is this tension which my lord had also while authoring judgment, rendering judgment. This doesn't answer the question whether the threshold of 184(3) is to be decided by the committee, as this law suggests, or whether it is the function of the court, whether it's a judicial power. That's the fundamental question, that is this not a judicial power? Because there is a threshold, you say so yourself that there's a threshold. So how can a committee be deciding it? And again, it goes to the fact that if the committee decides that this doesn't meet the threshold, then the person that has filed the petition, they can't challenge that decision? My question is, there's a distinction between what is filed under 184 and that's why, my lord. My question is, if the Chief Justice, just one person, as a master of the roster, could decide whether to take a suo motu or not, why not a committee? Yes, and that is why my response was that further, if providing guarantees, and my only question is, are we not accountable to the litigants? Absolutely. The Parliament is the representative of the litigants. If they want to change our procedure because they are not satisfied with our internal or institutional independence, that's their prerogative. And we are there to serve the litigants. And if I may, my lord. Normally, you see, the cases would be marked by the Chief Justice, even if it's a 184(3). So I think the question of judicial power is secondary. First comes the constitution of the bench, and then judicial power is going to be exercised. Here we're talking about the constitution of the bench. It doesn't impair any judicial power. The question is, earlier the Chief Justice would mark the case to somebody. He would certainly mark it. I mean, I as a judge would not hear any case unless it's marked to me. And then all it says is that instead of the Chief Justice, the committee marks it. Judicial power is not in any way impeded, because judicial power comes after the bench. Section 3 talks about invoking of jurisdiction, and that is what I was addressing. Specifically states that the committee would examine. Yeah, they hear the word used as examine. And that's what I was addressing. For examination, if the committee is of the view that a question of public, this is exactly so it's a judicial power. Yes. So how can the committee on the administrative side exercise judicial power? मैं यही आपको कह रहा हूँ कि if you are minded to hold
کہ یہ جو اوور لیپ ہو گیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو فنکشن اور جوڈیشل فنکشن کو کنٹرول کر رہا ہے, یو وڈ ہیو ٹو انیویٹیبلی ہولڈ that going forward there will never be a suo moto exercise of powers, because that's exactly what the Chief Justice to do. They will first examine it and then constitute a bench, اور یہی وہ ٹینشن تھی جو paragraph 53-54 میں آپ نے کہا. یہاں وقت ہے ایک بریک کا, لیکن بریک سے پہلے شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت, اٹارنی جنرل انور عثمان اوان کے دلائل جاری. صرف پیپلز پارٹی ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے, بلاول بھٹو کی اوکاڑا میں نیوز کانفرنس.